Assalamu alaikum and good evening to all of you. I hope you have a really good week. Today is Thursday evening, tomorrow is Friday, then we'll have a weekend. Uh, Today we have another guest, and I'm gonna hope maybe you know who is he. But before that, I want to say a few things about that. Um, we like politics. Our life is involved with the politics, is part of our life. But sometimes we have lots of the negative view about the politics. But if you look around all over the world, through the politics, lots of people they raised and they done lots of good work. And especially in the England, number of people came from a different country, and we can see them how they became really well in the frontline politics. If we live in this country, we have to be part of the society, part of the politics, and that's why how we could do it. And we want to know these things, how we can get involved in the politics, and not only involved in the politics, how we could become active politician, and how we can improve through ourselves through the politics. And same time, we should be not selfish, selfless politician, so we can help our own people, help the community, and help the country. So that's why today I invited my honorable guest, the ex mayor of Brent Council, Councillor Parvez Ahmed. Assalamu alaikum, Parvez bhai. Walaikum assalam and good evening. How are you? How is everything? Ji, Alhamdulillah. I'm really grateful to you for your time. I know you're really busy, but I'm really grateful for your time. And I think today we are really excited because we want to know your story. And might be that the my show's name is Let's Talk to Make a Change. We want to know from you how we can make a change. Thank you. First of all, thank you very much to you for inviting me. Your Let's Talk to Make a Change program. I'm delighted to attend myself, and I was really excited to get in to share my life journey. Where am I today? And also, I'd like to say thanks to your Sunrise Today's viewers who is right now is watching, or they will be future and they will be watch. I'd like to congratulate and welcome them to join with us. Thank you. Thank you very much. The main things actually, we can see lots of things around our society. We can hear lots of success story actually, but most of the time we don't know how those people became successful, and it was never easy. And especially people like you, who came from Bangladesh and came here, establish yourself and join in the politics and became a mayor. And I think you are not only a politician, your family is like a politician. Your wife, she is a councillor also. So it's like She as a whole was package. Sorry, she was. So it's like as a whole package. right. Actually, journey is not that difficulties if you have some aim and ambition and vision and determination. So you have to be decide what you want to do. So when I was in young, that time I have seen my parents that was very much engaged with the community to helping the people, and from that time I was learned from my parents what we should need to do for the helping towards the community. So although my background is a business, and then comes as a political arena, which is politics was not my main field. My main field was business, but my at the same time I was decided to help the people whichever way about my capacity. So when I was in my education life, I was in Bangladesh. Then after that, I was involved in the business. Then I was involved in the community charity work in back home in Bangladesh, where I am from. And when I came in this country nearly 40 years, still I'm doing same thing. But last about 10 years, I'm a little bit out of business, which is retired almost.
I'm not personally actively involved in the business, but I'm involved in my political field, which is helping the peoples. So yes, you can help the people without politics as well. I did, and many of our friend, relative, brother, sister, they're doing. But in politics, it's a little bit easier way to engage with the decision-making team, which is locally or nationally, if you are involved. So I'm involved in local politics. So that's why I was elected as a councillor. Then I have at least put forward my decision or suggestion or advice in my others colleague. Then we all together we took the decision. Then we try to deliver for the community. That's I do actually. That's really great. Is you said you explained really nicely and easily, but I think it was not that easy to take the decision and to come in that step, and especially if, while you came from totally from different environment and all these things. But these are good things actually you have learned from your parents, and obviously they taught you the right things. Um, but the main thing is what you say, like help the people. This is our main motivation, like when we involve in the politics. So what is your like most of the difficulties you have faced to come here? Because this is very important. Sometimes when I look at you as a younger brother, I think, oh, maybe I can go and get involved, stand with the placard, and one day I can become a counselor and do something. But it wasn't easy. You have some dedication, you have some honesty, and that's why you could come here. So what is the main things a person need to reach in the top level of politics, especially in the UK? Uh, Main thing is you have to be sincere, you have to be honest, and you have to be hardworking. Every field is not easy, but you have to make easy. So how? You need to be sincere, you need to be honest, your determination. So if this three thing is with you, then your work will be take you up to your destination. So I believe when I started work for the community or for my business, I have tried my best to deliver 100%. So if I deliver 100%, then I believe definitely I will get some good outcome. And I did. In politics, in this country, that is true. It's not easy for us, not for our next generation. For us, means only the problem is our barrier of the education. We was educated in back home, and in here is a first world country. They are everything is different, but we have to be uh, manage, and we did. In our time, in 30 years back, I was involved in the politics as well. Not directly, I was in the business. Then, Sorry for interrupt. This is the things yeah, we want to know how you join. This is the difficulties, the point just you mentioned. We want to know about this thing, which is really help our young people. actually, you see, when I was in business in beginning of my career in this country about 40 years time nearly, then I was find it out that really it is difficulties to engage with the decision making. Who is decision making means it's a local political, which is like a council level. Then I have learned how I want to join with them. So there is a system. You need to be choose some of the political mainstream political party. You need to become a member. Then you'll get eventually learn everything. What is the one step by step you need to go, and then if you feel comfortable, then you will be enjoy. So myself, I have enjoy from the politics actually. When enjoy means I have met many different kind of people, and if you are in good, then definitely everybody will be good with you. Good means your work. If you delivered your work 100% positively, and this work they valued in this country, especially, I have find it out. So that's why I have got very, very good support from my surrounding community. And especially we as a diverse community, our community was actually very back footed. And that time I'm talking about the 30 years back.
Then I have chosen then where I live, and that I believe in that way. Where I live, I have seen then which political party is. If I involve, then I can get some support from the political party. At the same time, I am able to deliver something. Then I have chosen the Labour Party, and I was become a member of the Labour Party. And since that time, I was involved in my business, but I was helping to the party, and I was encouraged to our young generation always. I was never ever thought I will be become something. I have never that ambition. Sorry. So my ambition was that I want to help the others to make right people for the right place, and still I'm trying. So when I was retired from my business, actually, then my local communities they pressurized me and you should involve. You have a lot of experience. You did a lot of work. Still, you can have time. Then because of their encouragement, I was involved in the local politics directly, which is as a, elected as a councillor. First step. Then you need to be delivered your ability with a lot of committee we have, planning committee, licensing committee, different regeneration committee. So you have to be choose something, then you can in your experience. So I was chosen first as a regeneration because of my business was background, that's why. And then I have chosen the licensing committee. I was chair of the licensing committee many years. So like this. But I have enjoyed from my job. And if you don't enjoy from your job, if you don't like, then you will not be success. But So that As an Asian background, as an Bengali, and I think the area do you live is mostly like the white people. So what the most challenge, I would say, what's the most challenge you have faced actually to come here? I'm telling you, that's actually where I live and which borough council I live, which is borough of Brent. Brent is one of the biggest diverse community actually, but we have population about 335,000 right now. But out of it, in Bangladeshi British community is very little, which is only below 2,000. So yes, it was that time difficulties for myself, like any Bangladeshi British community, because you need to be grassroots support from your own community. But myself, it was not that any problem because I was working with wider community and from beginning. So everybody knows me, everybody l- recognize my work, and that's why I was not able to find any difficulties in my council, which is I So was. the message I would say, like what we got from you, the message is like they recognize you not for your color, not for your skin or anything, but for your work, and which Yeah. where we should be concentrate most of the time, because the we want to jump on the top so quickly, which is not, maybe someone can, but it won't be long last. In that time, I will say, because jumping is okay, but you need to be learned. If you don't, that sometimes our community, especially, I can share with you. Our community always think they know everything. That is not right. Still, myself, I am still learning. Still, I Yeah, mean, today every we day are I'm. here to learn from it. Yeah. So This is still, that's I'm why, like, learning. Yeah. the motive behind these shows to learn, Yeah. because everyone has something and we have to share each other, and this is the way we could improve. Yes, every time I'm learning, and whatever I'm learning, at the same time, I'm trying to pass this message to my generation, next generation, which is always I like to, and I like was working with my young generation. And I'm very happily, I can say, since my involvement in the politics arena, which is I because I have influenced a lot of others, my young generation. Now they are in the local council level, many of them, and member of parliament as well in our community, in other community as well. I was helping them always. I was giving them support. But support means when I see they are really capable and they are the right person. Because if you in just you said that we are in the mainstream politics and in this first world country, we have to be compete others. So that's always I was keep in my mind. Then yes, what we did in our time good enough. But now time is come. We should all our community need to help our young generation. They are capable for every sector, and they are right now. So But I'll be are how we can, this is the thing, how, sorry for inter, how we can
compete with them. And for that, what you said, we need to learn, we need the knowledge of this politics. And long time ago, I was discussing this matter about the politics, and because of the bad image and all these things, our young generation, mostly the Bengalis, they're not interested to get involved with the politics because they have some negative thought about these things. How we can came out to because get involved because we need it. because because we as our community, which is very much involved in the community sector, which is voluntary working, lots of community organization we have. And my experience, actually, I totally agree with you. Our age or our senior age, they did lot of work and we did lot of work, but they was never about encourage. They encourage them, but not proper way, not right way. They encourage them. Honestly, if you asking me, then that is my honest answer. We have to be encourage them positive way, and this doesn't mean they have to be in the politician, but first of all they need to be a good education. Then they need to be understand family value, local residence value, where they live, because that is our country now. We are in the third, fourth generation right now. So we have to be like others, because that is our country. We need to be know, we need to be engaged every sector. If we don't engage for your locally politics or national politics, then you'll not achieve what you are looking for: good education, good health sector, healthcare, and good other infrastructure. So you need to be in the decision making. So decision making always do the political person, representative. So when we choose the political person locally or nationally, we need to choose right one. So we need to encourage, we need to welcome our young generation, and like ourselves, we need to sacrifice as well. Sacrifice means, if I see is some young generation coming forward and they are better than me, that can able to deliver, then we myself, like us, we should need to be giving them space to come forward, and we need to welcome them. We never do this thing. That's why our young generation sometimes they are not coming forward. Yes, if And exactly you got the right point. Because if we look back, the Indian, Pakistani, the Bengalis, we came almost same time. But look at that, the Indian and Pakistanis, they run the country. They have the chancellor, the home minister. But we are, I would say, this is my opinion, we are far behind, to get in that positions. And we have some member of parliaments, but we are not sure like how much, the power or position they have. And if you look around, we have like, okay, if we are councillor, we are happy, or if we are mayor, then we are happy. We don't have that vision to go on the top where we can lead. What you say? today I can give you one small example. Just around the corner, we have a GLA election, which is London Mayor, coming month of May. And where am I right now? In my Brent and Harrow GLA constituency. Who was the GLA member? He was last 3 terms. He was GLA member. So, which is coming election, he is stepping down himself. He can be run another terms, 2 terms. Still, he's in good health, but he is giving the space from his one own community. He build him as my colleague councillor right now. He is, and hopefully he will be the GLA representative of Brent and Harrow, because who was the successor right now, he thought his time is now nearly finished, so he should need to give the space for someone else. Thus, you mentioned other community. Thus, I'm giving a small example. So we have a very big, massive Bangladeshi British community in Tower Hamlets and Camden, then Westminster. Now is going towards Eastham and other area. So we community like ourselves, whoever involved right now, we should need to think positively if we want to achieve in the future something good for our nation. Bangladeshi British, actually, I'm talking about. That doesn't mean they will be only work for the Bangladeshi British community. No, when you will be become a politician, you will be work for everyone. So this time is come now. My humble request will be to our age, my colleagues and my friend and community as well. We should need to encourage them, because look at that last 1.5 year we passed a really bad time, is a pandemic time. We lost our lot of loved one. uh, I mean,
where we are now. Our community is really badly affected and badly hurt. So if we don't come forward, how we can protect them, how we can giving them idea and advice. So we should need to welcome our next generation to come forward in the political field, and they will be the decision maker. If they are not in the decision making board, then we will not achieve and we will not target our goal. Exactly, just what you said actually. From there, we need to learn, and what we have seen in our Bengali communities, like once we take one position, we don't want to give up. We don't have this mentality to, okay, I have done, so I need to encourage others, so that's why I need to give up. We need to learn these things, from this type of people actually, and we should practice, and that's why actually we need you. And the one thing is Same like, as yeah, sorry, carry on. yeah. You mentioned about my wife. Yes, she was counselor once, and she is a actually she is a teacher, primary school teacher. So when she was counselor, then after that she thought this is too much for her because the teaching and counsel is not easy job, and she is trying to hard deliver for 100% job as well. Then she stepped down. So like this, we should need to be sacrifice ourselves. If you think then you are not going to delivered for your what you should do need to do, then you should need to be set aside. But we community don't do this thing. That's why a lot of damage coming in our community. And still we have bright future in ahead, but we have to be learn from the past, and we need to work from now to how we can build our next generation in this country. So, but one thing, as a political family, how did you manage, like as a husband, how you supported her, and as a wife, how she supported you? Because obviously she's a teacher, you are a businessman and same time counseling. So, how did you manage? Because this is thing like a couple family they could learn, because the country, community, or everything is like as a family. We need to support each other. It is not. It is a very difficult, honestly, to giving the 100% time towards your family. It is we need to manage wife and husband and children, it is true. But when our family member they see then success and blessing coming from the local resident, doesn't matter which community, then they accept it, and they accept it means they can see then we are or myself I am trying to help the others people. So they didn't mind, but they manage it. But it's not honestly. Truth is, they are deprived by us. Which not only me, any politician or any community activist, when they do some work, they are not able to giving the 100% time towards the family. So myself, I have two sons. They are working. Alhamdulillah, they are married. I have three granddaughter. So I'm now Mashallah. right now I'm really enjoying my time. We are the very much joint family, and we if I do something good, I believe my children they will be learn from me how have learned from my parents. So like this we need to give little time as well. But in my family I can give you assurance that because my wife was giving the most of the time towards the children, and when they grown up, even the school and college and university time, yes I was, but it's not 100%. But otherwise, if one of us not giving the concentrate toward the children, then they will be not in the right direction. That is another important thing, because education is very True. important. And if anyone wants to Exactly. success, that's education as well. So all of my Bangladeshi British communities, myself actually around, not only my brand around the country, I have given they have given to me really big support in my success time. This is not easy, that is true. I was very much involved in still many organizations, and wherever I was, always I have tried to giving them my knowledge and my service sincerely. I was never ever cry for any position. People always try to become something. So always I decided to know I have to be work something. Then if I do something good work, then people will be remembered today or tomorrow, definitely. So that's I have tried in my Yeah, and journey. that's why actually we really need the honesty in to all our politician, which is we have quite lack at the moment, and because whatever just you said, whatever you do, it will come back to you. We had seen, but the so now we want to know your journey as a mayor, your experience while you serve as a mayor of the Brent. Um, you Right. were the first I can. Bengali.
or I'm in Brent? yes, I'm telling I'm the first Bangladeshi British was become a mayor in Brent, which is I was become a councillor only 2014. Then 2015 I was become a first deputy mayor. Then 2016 I was become a full mayor of Brent Council. So because it was a not a easy journey, because it's a system is a democratic way, we have to be elect, we need to vote it from ourselves as a councillor, 64 councillors. And definitely my other colleagues, they know before I was even become a councillor, they knows my work. They was thinking that if they elect me, definitely they will be get good service from me, and they elected me. And I have tried my best to deliver my experience and my service towards the community in my brand and beyond the brand as well. And they was very much happy. And that time I have really, I can say proudly, I was break many of, because mayoral system was in this country, which is London wide. I'm talking about last 65 years in my brand. Council was established, London Borough of Brent as a name. So I have broken three, four item which is they have never ever done before me, and I have leave my some legacy. I believe they will be remembered, and I can say to you, my British Bangladeshi community as well, they can proudly they can say their mayor was there. So in when I was become a mayor, as example, every mayor they have chosen some charity work with some charity organization to support. And when you'll be become a mayor, then you will be totally away from the politics. You will be the mayor for everyone, Everyone, yes. totally uh, totally independent minded. So I have taken my role, and then I have taken as a challenge. Then challenge means I want to leave something for my legacy. Say every mayor in a year, 1 year terms, mayor always in my council I'm talking about, they have delivered engagement with the event. We want to go to as a civic ceremony event or other event. So my role is the civic role. That's why I have to be attended many engagement. So far in my year, I have attended 797 official engagement. Oh, It it's is not amazing. easy. Maximum three, four, 500. Most of them they did in my brand, but I was attended 797 event. At the same time, about fundraising for the charity, I have chosen my three charity organization. One was as a dementia. It was in very affected that time in my brand, very much old people that was affected in the disease, and mental health for the young children as well, which I have chosen another organization. And then I have chosen another organization for food banks, which is named Safra Food. So I have worked with them and support them, raise fund for them. In my year, I have raised directly £50,000 for these three organizations, Oh, really and amazing. and and plus I have supported my food bank separately with them. I have raised another £60,000 as well. So that's I have done for the charity. So definitely before me in my 65 years time, no one done it. And So also, I that's think as a mayor of, while you were a mayor, I think that time you yeah. visited Bangladesh as well, and you met with all these hierarchies back home. And that's another story. I'm coming to you. And when I was raised those funds, it was really now I am realize what I was did. It was really good something I have done in my lifetime. I remember because when I was chosen this food bank, it was just 2 years old. This food bank, and that food bank, this pandemic time, there was the main food bank supporting towards the disadvantaged community. It's really great. I'm really grateful for that my engagement with them. And in my mayoral year, I have organized another thing. Everyone knows the brand is a very much diverse community. I have said you. So what I was established from my time, we have set up a flag raising pole
any nationality, if they wants to do celebrate their national event, if they come forward to the Brent Council Mayor's office, then Mayor's office will be support them. They can celebrate the national event. It was I have started from my time, and I did my every year my Victory Day of Bangladesh. Always we raise the flag every year, and other nationality as well they do as well. From my time, I have established this one. So these are the thing. It's depend on your intention, what you want to do. So I have did and other thing, many other things as well. I said I have done it, and then mayoral job is mainly promote your borough council locally, nationally, and internationally. So I have tried my best to. I have been outside London as well. London, most of the engagement was London. Then I've been Luton. I've been Birmingham. Up to Birmingham, I've been, and then abroad. From abroad, actually, I've been Bangladesh as well as officially as a mayor. And again, I will never ever forget in my journey. It was I have met with the Bangladesh Prime Minister, President, Foreign Minister, and Cultural Minister, speakers, and business community, which is city corporation mayors. And actually, I am from Sylhet. Also, I have met with Sylhet City Corporation Mayor and Dhaka as well, business community, Chamber of Commerce, Federation of Bangladesh Chamber, many other. I was spent about 10 days in Bangladesh. I was attended 46 event that time, and it was Brilliant. also my But what? Sorry, very sorry for interrupt. Just memorable. one thing. Sorry, Parvez, bhai, just one Yeah. thing we want to know. While you traveled to Bangladesh and you met with all these people, so it was just only visit to show the face, or you get something, you got something from them, any business or anything for the future? Yes. What it was What you actually have when I was achieved? yes, what it was when I was thinking that I have to travel to back home to show my duty, what I'm doing in UK, and all at the same time how I can help my I say do mayoral job is nationally and internationally promote your borough. Borough means borough and your country. So that time we had some issue. All of you know, all of us know, as a Brexit issue. It was so that's one item. It was in my agenda to discuss with the Bangladesh government, although it's not a mayoral job, but I was decided to discuss with these topics. And another issue, it was our British Bangladeshi community, diaspora community in UK. They have a lot of issue in back home as well. So I have decided to some 3 4 item agenda, then to discuss with Prime Minister and President and other. Then Prime Minister was really helping me that time. My issue, she was really encouraged me as well to. It was greatly. She was taken my proposal and idea and suggestion. Then we worked together and we have achieved that my many of the thing was we was succeed. So. And that's the main thing is a mayor because you have to be promote and at the same time you have to be some agenda why you are spending that time and the same time also I have visited my childhood school level as well. I have student. I was educated in back home, my primary school, my high school, and my college, and so I was not forget to them as well to visit to see how they are and all. And I have to try to explain if I can be as a mayor of London one city council, then why not others? So they will be they have encouraged. I believe they will be encouraged and they have. So it was very fruitful journey. And at the same time in London, I have from Jordan, from Romania, from Bosnia, about 5 country, 5 city council. I mean, other 2 countries as well. There was a mayor of them. There was visited in my London office, Brent office, mayor's office, and they was invited me to visit them as well. But problem is in here, time was very short, only 1 year. It's go very fast. Yes, exactly. And just So one thing, we try to we for all our viewers, we try to share your some pictures, in the past, in the present, as while he was as a mayor, we can see some picture. He was one of the like really great person. I really admire him who passed away. May Allah bless him in best place in Jannah.
and this is the people actually we had. They done lots of things for our Bengali community, and we should remember them, and we have to be really grateful actually for Absolutely. them. They done like what you said, selflessly. They really help the people. Absolutely. Because you see, I said you learning, nothing come God gifted. Yes, you can Yeah, intelligent God gifted, but learning you have to learn from someone else. So from back home, I was engaged with the community charity work. I learned a lot. When I come in here, I have learned a lot of things, which is my background was a restaurant trader as well, a small business entrepreneur. So I was engaged with it's a Bangladeshi Caterers Association. Over 34 years, I was engaged with them. And since that time, I learned a lot because in this country, we are British Bangladeshi community actually is our backbone is the curry industry. So I have tried my best to giving this organization my service, which is I was as a member, then I was the executive committee. Still, right now, I am also executive committee. I was also service as a some portfolio in that time. And but one thing, just which is we really the want to know during your mayoral year, what is the big thing you had achieved, and which is really, I know you said about the food bank, but for our Bengali community, for Asian community, which things like you really feel proud and you have done something like people could follow you? main thing where whoever we are in this country, wherever we are living, actually, if you engage with your local community, your neighbors, your local authority, and if you have anything intention to do something, then must for the especially my advice towards my young generation, there should need to be education must. They should need to go for the higher education, and after that whatever they decide they should go in their line. They should need to respect the parents, they should need to listen the parents, and they should listen to the good work what people they are doing good work. So engaging with the community, because always if never ever you think, then you learn and you know everything. Still every day you can be learned and you can be past your learning good thing towards others. So that's my main tips will be, because you have to be educated, education must. Then secondly, you try to know the local people, your neighbor, next to neighbor, then go for the beyond the neighbor, then can be something. And your intention should need to be, I said you, then never ever think then you have to become this and that. No, do the work, time will become. When time is come, right time, you should take it. If you don't take it, then you will be in the back. If you don't take it, time will be not wait for you, time will be pass. So my suggestion and request will be to everyone to value the time and follow the others, inspired by others, good thing, not bad thing. If you try to, Exactly. and also another I can advise towards my young generation also is very important. Sometimes age is the main factor. It's a young teenage when you do something before bet something before you do bet something, think twice, three times to do anything, because that small bet something one day it will be very big something for you. Whole 20, 30 years your career, good career, but one big small something in your young age, your whole career will be destroyed. So please, before you do any bad thing, think twice, three times, share with others, shall I do it or not? And if it is good something, follow and do it. This That's is my really great. Great is really great advice you have given, because nowadays in our the young generation, they're like, which is really sad actually, but they involve with lots of wrong things, and that which is absolutely. I said like they want to jump on the top so quickly and easily, which is maybe possible, but is not going to be the stay a long time, and which is you said just for this so little things it will like damage everything. And that's why like the our young generation, they need some guidance, and most of the time, which is I had seen, they don't have any like strong family background. They are not much educated from the, maybe they went to the school, college, or university, but they don't have the real education, which is they should get from the parents, like what you got from your parents. So that's why like the Yeah. parents,
they should take the responsibility. Absolutely. Parents is the important thing for the children's grown up, and they should need to share with them their value, their friendship. They should appeal to them. That, look, you are our children. That is true, but at the same time, you should need to be engaged with them as a friendly, closely. Then you will be know what their requirements, what they want. And if you don't giving them that encouragement, then they will be away from you. Then you will not assess them and try to assess them what they are doing, what is their aim and ambition. Share with them everything. Then they will not go back a different way. So, and another thing also, you see, in here in this country, actually it's a free country. You can't control anyone there. When they will be mature, they can go anywhere, everywhere. So that's why before they over 18, below 18, you should teach them proper guidance. That's the very important. After that, it will be not work. Before 18, 12 to 18 is a very important time. That time is very important. My humble request towards the parent, But it that is should. not only for this country, every country, wherever you are, over after 18, like then they have their own mentalities, own thoughts. So this is very Yeah, important. As we had seen, once they grow up, they do whatever they want and they like. And when after 18, they reverse back, that time they try to teach them. Like it's like when the tree grows, after that, if you try to keep it straight, it will break down. Hmm. because why I mention in this country reason is because in this country some system is a law binding by us. Actually, we have to follow the rule of regulation in here. So over 18, we are not allowed to giving pressure or anything, any advice. We can give them advice, but not strongly anything. But in back home, it's still you can able to giving them some strong message, But but it in here but you it can't. has changed nowadays. It's just changed, but similar. you know That's that like can it's be. not like your time or my time. Is because of all these things, it has changed. So that's why the parents, they should take the responsibility. And this is the things like in our generation, like the young generation, my generation, the respect we had And before is going down. And that's why always I emphasize to the family, it is very like backbone of everything. yes, it is. It is. And again, you see, in here we have a lot of success now. Our generation, they are going forward always. I mean, every day by day, they are going forward to forward. But at the same time, we should not forget, we should tell our next generation in here. I always believe and always I share with my view. Then, even though we are in third, fourth generation right now, even the 10th generation, still we will be the British Bangladeshi. We can't change our identity. We can't change our color. So we can't change our religious background. So that's the very important. That doesn't matter which religious you are. Any religious, if you respect your religious properly, then you will not never ever go wrong way. And if you have to be not forget your culture as well. So if you believe your culture, then you will be not go wrong way. So these are the thing. It's very small something, but it's a big in your lifetime career build up. This is, I really want to mention, you got a very good point. It is very small, but it is really important, because wherever we go, if we lost our identity, we are in a big trouble. Which is, I have seen Indian and Pakistani community, the young generation who born and brought up here, they say proudly, I am this and that. But which is, I had seen here, the Bengali community, they are not feeling proud that I am British Bangladeshi, Yeah, or even they have some kind of negative thought about the who is from Bangladesh or about the Bangladesh. Not only that, if we ask some history like the Independent Day and all these kind of things, the Indian and Pakistani they know, but our Bengali they don't know much. So these things should go to the parents, because whatever it teach them, they will get it. I can share with you. Says example, we have got two son. So my wife, she born in here, she brought up in here, education is in here. My two son, they born in here, but my two son, their education completed in here. They're doing job in here, but they married in back home Bangladesh, which is our arranged marriage, and they are happily both of couple they are living in here. Sometimes our colleagues, our friend, many of them they said, our children they don't want to.
go back home. That is not right. You have to give them positive message, and only Almighty Allah knows your destiny and your where you will be engaged. This you don't know, we don't know, but we parents have a responsibility as well. If they don't choose themselves, their partner or their, but these are the thing. Before 18, I said you 12 to you have to explain them what is good and what is bad, family value, who is the child, their value. There are a lot of way you can share with them. You should not force something. You should not try to force anything. It's not work. You should explain them, share them, then they will be accepted. So if my son accepted both of them, they're happy. We are very happy as well. So why not others? Definitely they added So something. exactly, the thing is actually, I think we'll take a short break, and in this short break, our viewers will remind what he said, and hopefully we're gonna try to be happy, and we try to follow your things how you did, and not only that, not only the family, politics, business, same time. So viewers, we're gonna go for a short break, and we'll be back soon. Thank you very much. Stay with us. Please be upstanding for the worshipful, the Mayor. Welcome, please be seated. The person managed to support his Councillor Ahmed, and we did not choose him as our new mayor. Councillor Ahmed is now making the declaration of acceptance of office before myself. I accept this role with great honor and pride, and will carry out my duties with care and diligence. My aim is to bring the borough together and support all sections of the community in what are tough times for so many. I have chosen three charities close to my heart. Thank you, guys. I'm really the honored to invite my guest again, and we really enjoyed first half an hour when we have learned lots of things from him about the politics, about the family, and about the community service. And it is really important for everyone while we live in this country, who is from from Bangladesh, India, or in the Pakistan, because we are part of the country, part of the culture. And that's why we should know how to get involved, not behind the door, in the front door, and actively. And what we have learned from the brother, the ex mayor of the Brent, what he had mainly, the dedication, and what he said, you must have an honest and help the people, because most of the time we try to be something without doing anything. Maybe we can, but it wouldn't be long last. People wouldn't remember us. But if we really work for the people, help the people, maybe the position will go, because we're not going to be stay in the position for a long time, but people will remember for our work. And the same time, what he had said, like one of his the GLM member, he's going to be give up his place because he wants to give chance to the new generations. Even he could do run.
So this is the another things we should learn how to give up for others, because if I hold everything for myself, how the next generation they will learn? Yes, I should not leave. I would stay with them in the behind and guide them. And that's why, like in that time, while he came 30, 40 years back, that time our elderly people, they did really hard work, and because of them we are here. That time they had so much, the difficulties and the problem they had, and because of their sacrifice and hard work, today we are here. But we shouldn't stop here, we shouldn't leave it, we should carry on and make it more and more better. We should go on the top. If we look at the other communities that are on the top, so how we could do it. And that's why actually we invited the guest to learn from him how we could do it. So I think my guest is here. Thank you, Parvez bhai, for sharing. Just why I was telling all my the viewers what the key point from me we have learned. So আমরা এখন আমাদের আসলে যেহেতু আমরা বাংলাদেশী, আমাদের অনেক বাঙালি ভিউয়ার্স আছেন, ওনাদের জন্য আমরা কিছু বাংলাতেও আহ, কিছু বলবো। তো একটা জিনিস যেটা আমরা দেখতে পেয়েছি যে ব্রিটেনের বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে যে একটা আছে, আমাদের এখানে অনেক ট্যালেন্ট আছে। আমাদের এখানে এই যে টাওয়ার হ্যামলেটস দেখেন, বিভিন্ন জায়গায়, শুধু লন্ডন না, লন্ডনের বাইরেও কিন্তু অনেক বাঙালি আছেন যারা পলিটিক্স বলেন, কমিউনিটি কাজে বলেন, ওরা কিন্তু অনেক এগিয়ে। কিন্তু আমরা যেন আমাদের যেন মনে হয় আমরা ওই আমাদের টার্গেটটা যেন কোনো এক কারণে আমরা ফুলফিল করতে পারতেছি না। যেটা আমি দেখেছি আমার যে অভিজ্ঞতা থেকে, ইন্ডিয়ান, পাকিস্তানি বা অন্যান্য যারা কমিউনিটি আছে, হোয়াট এভার, মানে ওরা যে কোনো একটা দেশে তো বিভিন্ন জায়গা থাকে, একটা দেশে বিভিন্ন অঞ্চল থাকে। যখন তারা এই দেশে আসে তখন ওরা মনে করে যে আমরা এই দেশের নাগরিক। কিন্তু আমাদের এখানে দেখছি ওই যে একটা যে বিভাজনটা খুব বেশি। এখানে কিন্তু যখন আমরা যাই তখন বলে যে আপনি এই এলাকার, আমি ওই এলাকার, আমি শুধু আমার এলাকার লোককে সাপোর্ট করব। কিন্তু আমরা এখন ওই জিনিসটা ভুলে যাই যে আমি বাংলাদেশের, আমি এই একটা দেশকে আমি উপস্থাপন করতেছি। এইটার কারণে আমরা অনেক পিছিয়ে গেছি। আর আরেকটা যেটা আহ দেখছি, যেটার জন্য আমরা অনেক মানে পিছিয়ে অন্যান্য কমিউনিটি থেকে, যে একটা আমাদের ওই যে কি বলে, ওই আমাদের জাতীয় খেলা হলো বাংলাদেশের যে কাবাডি খেলা। সব সময় কেউ যেন যখন এগিয়ে যায় তখন আমরা ওকে সামনে ধাক্কা না দিয়ে ওর জন্য পিছন দিক থেকে যেন টানতে শুরু করি, যেন সে না আগায় যায়, আর সাথে কিন্তু আমিও আগাইতে পারতেছি না। তো এটাই। এই একটা জিনিস আমাদের কমিউনিটিতে আমরা যদি দেখি, মানে অতীতে, এটা কিন্তু খুবই, এটা আর এটা আসলে খুবই আমাদের জন্য লজ্জাজনক বলেন বা খারাপ, যেটাই বলেন, নট পজিটিভ থিংস। এটা আপনি অত্যন্ত সুন্দরভাবে আপনি এটা ডিসক্রাইব করেছেন আমাদের কমিউনিটির জন্য। আসলে সত্য। দেখেন, আরেকটা এক্সাম্পল আপনাকে বলি। আমরা সবাই জানি স্কটল্যান্ড, আমি যে পার্টিকে রিপ্রেজেন্ট করি সেটা হচ্ছে লেবার পার্টি। স্কটল্যান্ডে দেখেন, বর্তমান লেবার পার্টির লিডার ইজ এ ভেরি ইয়াং, ডাইনামিক, ট্যালেন্টেড Anas Sarwar, who is the son of former member of parliament. His father was member of parliament, Ghulam Sarwar. তো দেখেন, উনার যখন উনি বুঝতে পারলো যে উনার টাইম শেষ হয়ে গেছে, উনি ঠিকই সামনে নিয়ে আসছে উনার ছেলেকে। তো ছেলেকে নিয়ে আসছে বলে সেটা আমি রং বলবো না। হি ওয়াজ ফিট দ্যাট টাইম। ছেলেকে তৈরি করে উনি নিয়ে আসছে, যার দরুন এই স্বল্প সময়ে দেখেন সে ওইটা পারিবারিক স্কটিশ, ভাবে না, ছেলে না, হয়েছে, আমি আছি আর আমার হ্যাঁ ছেলে, এটা এইরকম না, না। না, ওইটার জন্য ছেলেকে আনলো, সে তৈরি করে নিয়ে আসছে, এবং সেই ছেলে এখন আমাদের স্কটিশ লেবার পার্টিকে লিড দিয়ে যাচ্ছে। তো ইনশাল্লাহ আমাদের এই বিলেতেও, ব্রিটেনেও, ইউনাইটেড কিংডমে দেখবেন একদিন হয়তো যে কোনো একটা পার্টিতে দেখবেন। এখন তো দেখেন, বর্তমান যে দেশে আমরা সরকার পার্টিতে আছি, যেটা আমাদের সরকার পরিচালনা করছে কনজারভেটিভ গভর্নমেন্ট, যেটা আপনি দেখেন নাম্বার 2, 3, 4 অল অফ দেম আর ডাইভার্স কমিউনিটির লোক। সো এগুলো দেখে কিন্তু আমরা প্রাউড ফিল করি। আমাদের এশিয়ান সাবকন্টিনেন্টে দেখেন ওরা। এটাই বলতেছি। কিন্তু আমরা এখানে যে তো ভারতীয়, তো পাকিস্তানি, আমরা কিন্তু হ্যাঁ, সমসাময়িক সময়ে এদেশে আসছি, কিন্তু আমরা
এই যে না ইন্টারনাল পলিটিক্স এর কারণে, কাদা না ছোড়াছুড়ির কারণে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। না এটা হবে, এটা কিন্তু এখন কিন্তু আমাদের ওই যে বললাম ইয়াং জেনারেশন দে আর কামিং ফরওয়ার্ড, দে ক্যান ফাইট উইথ দেয়ার লেভেল উইথ দ্যাম, কিন্তু একটু সাপোর্টের দরকার আছে। ওই যে আমি বললাম না আগে, আমরা একটু স্যাক্রিফাইস করতে হবে, আমাদের একটু সাপোর্ট দিতে হবে, দিলে দেখবেন আমরা অনেক সামনে। তবে আমি বিশ্বাসী, আমি এটা আপনাকে বলতে পারি যে ইনশাল্লাহ আমাদের অ্যানাদার 10-15 ইয়ার্স দেখবেন আমাদের কমিউনিটি অনেক জায়গাতে যাবে। তবে ওই যে জায়গাতে যাবে ওদেরকে একটু একটু সাপোর্ট দেওয়া আমাদের সবার দরকার। আমরা মনে করি যে আমি কি হলাম সেটা না, আমরা কি হলাম সেটা আমাদের চিন্তা রাখা উচিত। কারণ আমাদের সবার জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস যে আমরা কিভাবে সামনের দিকে যেতে পারি, এটাই আমাদের একটা ইয়ে থাকা উচিত। আজকে দেখেন আপনি যে আমাদের টাওয়ার এর কথা বলছেন, আমাদের অনেক সাকসেস এখানে আছে। আমাদের দেখেন 2 জন বাংলাদেশি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট আমাদের, ওদেরকে বাংলাদেশি হিসাবে নেয় নাই, ওদের ট্যালেন্ট আছে, ওদের একদম সেম লেভেল অফ ওয়ার্ক দে ক্যান ডেলিভার্ড, এবং দিচ্ছে ওরা কিন্তু। আমার সাথে আপনি একমত হবেন। আরো 2 জন আছেন আমার আমার হ্যাঁ, আমি যে এলাকাতে আছি, আমার এখানে এই ব্র্যান্ড কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমাদের 3 জন এমপি আছেন। এর মধ্যে একজন বাংলাদেশী আছেন এবং উনি এখন শ্যাডো ক্যাবিনেটেও আছেন। ইলিঙ্গে আরেকজন, লন্ডনে আমাদের 4 জন আছেন বাংলাদেশী। তো আমরা পিছিয়ে নাই আমি ইনশাল্লাহ। আমি আমি আপনার সাথে মানে এটা একটু দ্বিমত পোষণ করতেছি। আমাদের হয়তো এমপি আছেন 4 জন, কিন্তু আমার এই ওনাদের যে পাওয়ার বলেন বা ক্ষমতা বলেন, এটা নিয়ে আমি খুবই একটু সন্দিহান। এই জন্য আমি একটু বলতেছি যে দেখছেন হয়তো বিভিন্ন সময় বাংলাদেশ থেকে এখানে মানে বিভিন্ন ভাবে লোকজন এখানে আসছে। স্পেশালি একটা মানে বিষয় আমি জানতে পারছি, আমি আপনাকে রেফারেন্স দিয়ে বলতেছি যে লো উইথ নাশিদ রহমানের প্রোগ্রামে যে লইয়া নাশিদ রহমান বলছিলেন একবার যে যখন 2009-10-এ অনেক ছাত্র এই দেশে আসছিল, আসার পর বিভিন্ন কারণে ওদের ওই যে ভুয়া কলেজগুলো যখন চলে গেছিল, বন্ধ হয়ে গেছিল, তখন অনেক ছাত্রের ইয়ে হয়েছিল আপনার, যেটা যে ভিসা এগুলা ক্যান্সেল হয়ে গেছিল। তখন উনি যেটা ওনার প্রোগ্রামে আমি যেটা শুনছি, তো উনি বললো যে এখান থেকে অনেক ছাত্রকে পাঠানো হয়েছে, যার জন্য বাংলাদেশ এমবেসি নাকি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ মানি ওরা পাইছে নাকি, এইরকম একটা ইয়ে আসছে। কিন্তু ওই জায়গাতে যদি একজন ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি হইতো, তখন কিন্তু কেউ এই সাহসটা পেত না। কিন্তু আমাদের এমপিরা যখন যদি এই সময় একটা স্ট্রং স্ট্যান্ড নিত, তাইলে হয়তো এটা হতো না, এই বিপর্যয়টা হতো না হয়তো। তো এই জন্য না কি বলতেছি যে এরা কি ওই সময়টাতে, রাইট সময় থেকে ওরা কি কোনো অ্যাকশন নিতেছে ওরা? না, আমি যেটা আপনার সাথে শেয়ার করব হইতে পারে, আমি এটা দ্বিমত পোষণ করছি না। তবে যে জিনিসটা আমাদের দেখতে হবে, এই দেশে আমরা যে দেশে আছি একটা সিস্টেমের মধ্যে কাজ করে, প্রত্যেকটা জায়গাতে একটা সিস্টেমের মধ্যে আছে। এখন যদি আপনি একটা অভিযোগ তুলেন বা অভিযোগ আমরা নিয়ে আসি, যদি সেটা সিস্টেম ওয়েতে আমরা এটা মানে ফরওয়ার্ড না করি, তাহলে কিন্তু এটা ওয়ার্ক করবে না। তবে এখন সংসদ সদস্য এমপি যারা আছেন এই দেশে আমাদের, আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে বলতে পারি ওরা কিন্তু মানে খুবই ক্যাপেবল, ওরা মানে কোনো অংশে কম নাই। আমি আমি এইটুকু আপনাকে বলতে পারি 100%। ওরা হয়তো আমার জন্য আমি ভাবতে পারি যে হয়তো আমার এই কাজটা ওনারা করে নাই বা আমাদের কমিউনিটি করে নাই, বাট সেটা কিন্তু আমাদের মানে ইচ্ছাকৃত হবে না এটা। ওনারা তো না, কমিউনিটির জন্যই তো, এই হ্যাঁ কমিউনিটি তো ওনাদেরকে হ্যাঁ, পাঠাই হ্যাঁ, এর জন্য। হ্যাঁ, আমি এইটা বলতে পারি হয়তো ইচ্ছা করে হবে না এটা। হয়তো ওই যে আ লেক লেক অফ যেটা ওই যে এভিডেন্স বা লেক অফ যেটা কমিউনিকেশন, বা ওই যে আমরা যেটা বলি যে আমাদের একটা দাবি অনেক সময় একটু বেশি হয়ে যায়। যেটা আমাদের এই দেশের এমপি বলেন বা কাউন্সিলর বলেন, অনেক সময় আমি আপনাকে এটা আমার এক্সপেরিয়েন্সটা আমি বলছি। আমাদের দ্বারা আমি সবসময় যেটা বলি, আমাদের ধারণা যে এমপি বা কাউন্সিলর হইলেই যে সবকিছু সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এটা সবার ধারণা না, কিন্তু মেজরিটি অফ দেম এর ধারণা যে আপনি কাউন্সিলর আছেন, কাউন্সিলে আপনি যেকোনো কিছু আপনি সাথে, সাথে করে দিতে পারবেন না। এটা ঠিক নয়। এট দ্য সেম টাইম পার্লামেন্টে একটা সিস্টেম আছে এখানে। এই সিস্টেমটাই ওয়ার্ক করে। তবে পার্লামেন্টে এমপি বলেন আর লোকাল কাউন্সিলররা বলেন, সবাই কিন্তু একটা মিডিয়েটর হিসাবে কাজ করে। এই যে আপনি যেটা বলছেন এটার জন্য ওরা লবিং করতে পারতো যদি ওদের কাছে প্রপারলি। আর যদি আমরা যারা কমিউনিটিতে আছি, সত্য বলতে গেলে কি আমরা ওই যে বললাম আমাদের একটা সমস্যাও আছে এখানে। আপনি একটা জিনিস যদি আপনার কাছে আসে বা আমার কাছে আসে, যদিও আমি সেটা দেখি আমি সাকসেস হই আর না হই সেটা ঠিক নয়। কিন্তু আমি চাইবো যে আমার এই জিনিসটা আম- দিয়ে আপনি যাতে
আপনার আমি কি পাবো? সাকসেস না আমি কি পাবো এটা তো আমি পাবো না, এই কাজও হবে না, কিন্তু আপনাকেও সুযোগ দিব না। এক্সাক্টলি। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি কিনা পারছেন কিনা জানি না। এইটা হচ্ছে আমি আমি অনেক ক্ষেত্রে আমি এটা পেয়েছি। যে আমার দ্বারা না হইলে অন্যর দ্বারা যে হবে, উনাকে দেওয়ার পরে উনি কাজ করতে গেলে দেখে যে উনি তো কাজ করবে, উনার তো সাধারণভাবে উনার একটা নাম হবে, পরিচিত হবে, কিন্তু সেটাও আমরা দেই না। ওই যে আগে বলছেন আপনি কবাডি খেলা, এই কাবাডির মতো হয়ে যায়। তো এইসব জিনিস থেকে আমাদের দূরে সরে আসতে হবে। আর এমপিরা তো কাজ করবে না কেন? ওরা তো ওই যে বললাম ওদের লেভেল ঠিকই আছে, ওদের রেসপন্সিবিলিটি ওরা ঠিকই বুঝতেছে, ওরা ঠিকই কাজ করবে। কিন্তু আমরা কিভাবে ওদের কাছে আমরা এই জিনিসটা সাবমিশন করতেছি, তখন ওই যে সাবমিশনের উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে কে করছে বা কি রকম করছেন। আমরা অনেক সময় মিডিয়াতে আমরা অনেক কিছু শুনি, ঠিকই আছে, নেগেটিভ পজিটিভ শুনি। তবে আমরা এর থেকে আমরা নেগেটিভ না হয়ে আমরা পজিটিভ ওয়েতেই আমরা উনাদেরকে নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে, এবং আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন আরো বাড়াইতে হবে প্রত্যেকটা জায়গায়। কারণ আমাদের ওই হ্যাঁ, যে ওনাদেরকে নিয়ে কাজ করতে হলে এটা হ্যাঁ, যদি শুধু এই যে ধরেন আজকে আপনি আসছেন, আপনি আমাকে উৎসাহিত করছেন, আমি আপনাদের উৎসাহিত, এই জন্য আমরা আসতে পারছি। দুজনের একটা কম্বিনেশন আছে, কিন্তু ওই জায়গায় যদি কম্বিনেশনটা না থাকে, যেটা খুবই বেশি বাঙালি কমিউনিটিতে, কি জন্য মানে একটা কারণে হ্যাঁ, অনেক সময় এইটা ওরা বলে যে ইলেকশনের সময় ওরা শুধু আসে, এরপরে আর ওনাদেরকে কাউকে দেখা যায় না। এই জন্য বাঙালি এই জন্য আবার ওনারা গিয়ে আবার ভোটও দিতেছে, এখানে অনেক হ্যাঁ, ইনফ্লুয়েন্স কাজ করতেছে। এইটা আমি আপনার সাথে পুরোপুরি তারপর একমত। তারপর আমি তারপর বলি যেটা, আপনাকে, সরি আপনার আমি, আমার হ্যাঁ, তারপর বলেন। আমি যেটা বলতে, হ্যাঁ, বলেন। আমরা যেটা আমাদের তারপর যেটা কমিউনিটি কি অনেকে লোকজন বলে যে আমরা ইলেকশনের পর জি, আপনি শুনতে পাইতেছেন? না, আমি কিছুক্ষণ শুনতে পারি নাই আপনার কথাগুলা। হ্যাঁ, বলেন। তো আমি একটু শেয়ার করি আপনার সাথে। যেটা দেখেন আমরা অনেক সময় চিন্তা করি যে আমাদের ইলেকশন যখন আসে, এই দেশে তো একটা ইলেকশনটা আমরা যখন ক্যান্ডিডেট হই আমাদেরও কিছু বাধ্যকতা থাকে এখানে। কিছু টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন এর মধ্যে আমাদের এই এনগেজমেন্টটা হইতে হয় পার্টির সাথে। যখন আপনি ক্যান্ডিডেট হবেন। তো এগুলো আবার অনেক জিনিস আছে আমরা অনেক সময় শেয়ার করতে পারি না প্রত্যেকেই। আমরা প্রত্যেকের একটা গাইডলাইনস আছে। তবে আপনি কাজের বেলায় কিন্তু কোনো বাধা নেই। কমিউনিটির কাজের বেলায় কোনো বাধা নেই। হয়তো আপনার দ্বারা না হয় আপনি অন্যর সহায়তা নিতে পারেন। কাউন্সিলর একজন না পারলে আরেকজনের, মেম্বার অফ পার্লামেন্ট একজন না পারলে আরেকজনের সহায়তা নিতে পারেন। এইটা তো সিস্টেমই আছে এখানে। তো ওই যে বললাম আগে আমাদের সীমিত, আমাদের মাত্র ৪ জন আছেন এখন পার্লামেন্টে। পার্লামেন্টে আমরা যদি আরো বেশি করে পাঠাই তাহলে দেখবেন এইগুলা সমস্যা কিন্তু কেটে যাবে। যেমন ১০ জনের মধ্যে দেখবেন ৩ জন যদি ব্যস্ত থাকে ৭ জনে আমাদের করবে। তো ইনশাল্লাহ মানে আমি মনে করি কিন্তু আমাদের যে জিনিসটা দেখতে হবে, আমরা ডিসহার্টেড হলে হবে না। আমাদের ওই যে রাইট পারসন কে আমাদের চুজ করতে হবে। আর এই যদি জায়গাতেই আমরা এই জায়গাতেই আমি আপনাকে বলতেছি যে রাইট পারসন, এখানে হুম, আমি হয়তো হ্যাঁ, কাউকে জায়গাটা নেওয়ার জন্য আমি কাউকে বসিয়ে দিলাম, কিন্তু হ্যাঁ, বসালে তো আসলে আমার কাজটা হবে না। যেটা আমি দেখছি আজকে, দেখেন যে সাদিক খান সে একজন এমপি ছিল, কিন্তু ওর কিন্তু হ্যাঁ, যখন সে এমপি ছিল তখনও কিন্তু পার্টিতে ওর একটা স্ট্রং পজিশন ছিল। আজকে সে মেয়র হয়েছে, বুঝছেন? হ্যাঁ, যখন আমি ওর এরিয়াতে হ্যাঁ, ছিলাম তখন আমি দেখছি সবাই কেন ওরে ভোট দিতেছে। ওই ইলেকশনের সময় আমি ওই এলাকাতে ছিলাম, সবাই ভোট দিতেছে কারণ সে পাকিস্তানের, এই জন্য ভোট হুম। দিতেছে, যে দে ফিল প্রাউড, এবং এখনো তার একটা পজিশন আছে। কিন্তু আমাদের ৪ জন এমপি, আমরা মনে করি না যে আমাদের লেবার পার্টিতে এইরকম একটা স্ট্রং পজিশন সৃষ্টি হয়েছে এ পর্যন্ত। না আমাদের ওইটা আমি আপনাকে বলি, এইটা কিন্তু আমি আমাদের এমপিদেরকে আমি দোষারোপ করব না। আপনাকে আমি ক্লিয়ারলি আমাদের কমিউনিটি যারা দেখছেন বা দেখবেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি বলি, এইখানে কমিউনিটিটা হচ্ছে একটা বিগ ফ্যাক্টর। প্রত্যেক জিনিসেই, প্রত্যেক জায়গাতেই গিভ অ্যান্ড টেক আছে। আপনাকে দিতে হবে, আপনাকে কিছু পেতে হলে। তো আমাদের কমিউনিটির মধ্যে অনেকটা আমরা সমস্যা আছি, যেটা আমরা ওই যে বললাম না আগে, আমরা কমিউনিটি যদি আমরা এক থাকি, হ্যাঁ, একতাবদ্ধভাবে কাজ করতে পারি, তাহলে আমাদের এমপি বলেন, কাউন্সিলর বলেন, মেয়র বলেন, যেই বলেন, প্রত্যেকে কিন্তু আমাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আসতে হবে। কিন্তু আমরা তো সবাই কমিউনিটি এক নয়। আমার মতো যারা আমরা এই লেভেলে যারা এখন কাজ করে যাচ্ছি, আমরা সবাই যদিও আমরা মুখে বলি, কিন্তু অন্তর থেকে দেখবেন আমরা অনেক কিন্তু ইউনিটি আমাদের মধ্যে নাই। যার দরুন আমরা এই ডিসক্রিমিনেশন হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন সময় আমাদের নিজেদের রাজনীতিবিদদের মধ্য থেকে। জানি না আপনাকে আমি বুঝাইতে পারছি কিনা এটা। হ্যাঁ, 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 বুঝতে আ পারতেছি আমি। তবে এর জন্যই আমাদের সংখ্যায় বাড়াইতে হবে।
রাইট পার্সনকে দিয়ে আমাদের বাড়াইতে হবে, রং বাট পার্সন। কোয়ান্টিটি দেখলে তো হবে না, কোয়ালিটিটাও তো দেখতে হবে। না, ওই তো বললাম যে রাইট পার্সনকে দিতে হবে, কোয়ালিটি নাই, কোয়ালিটি মাস্ট থাকতে হবে। কোয়ালিটি ছাড়া তো এই দেশে মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে আপনাকে ওই মেইন স্ট্রিমের স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে, আর যদি না হয় তখন আমাদের সমস্যা হবে। তবে আমি একটা বিশ্বাস করি, আপনাকে আমি বলি, আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, ধরেন আমার এঙ্গেজমেন্ট পলিটিক্যালি যতদিন হয়েছে, এর মধ্যে যখন ইন্ডিয়ান কমিউনিটি আপনি যেটা বলছেন, অনেক সময় ওরা কিন্তু প্রথম দিকে এরকম ছিল না। প্রথম দিকে একটা অ্যাফিলিয়েটেড ছিল অনলি ওয়ান, বিহাইন্ড দ্য ওয়ান পার্টি, নাও দে আর স্প্রেড। এর জন্য ওরা খুব তাড়াতাড়ি সাকসেস হয়েছে। তো আমাদের কমিউনিটিরও সেই রকম যাইতে হবে, স্প্রেড হইতে হবে, এক জায়গায় বসে থাকলে হবে না, আমরা স্প্রেড হতে হবে, এবং আমাদের রাইট, ওই যে বললাম, রাইট পার্সনকে, রাইট ওনার মধ্যে অ্যাবিলিটি থাকতে হবে সবার সাথে লেভেল হিসেবে কাজ করার। তখন কিন্তু, তখন ওই যে আপনি আগের একটা জিনিস বলছিলেন, এইগুলা করতে গেলে আমাদের সবাই এক হতে হবে। উই শুড পজিটিভলি থিঙ্ক করতে হবে, উই আর বাংলাদেশি ব্রিটিশ, অর ব্রিটিশ বাংলাদেশি। উই আর নট ফ্রম সিলেট, উই আর নট ফ্রম মৌলভীবাজার, উই আর নট ফ্রম সুনামগঞ্জ, উই আর নট ফ্রম হবিগঞ্জ। এরকম চিন্তা না করে উই আর ফ্রম বাংলাদেশ, উই হ্যাভ টু আমি থিঙ্ক। আপনার সাথে তখন এড আমরা করতে কাজ চাই, করতে অনেকে পারবো। আছে ঢাকা, সিলেট, চিটাগাং, ওই এরিয়াগুলো তো এড করতে হবে। আর শুধু এইটাও না, আমি যেটা দেখছি, আপনি হয়তো আমার থেকে অবশ্যই আপনার অনেক মানে অভিজ্ঞতা, যেটা দেখছেন যে আমরা একজন কাউন্সিলর বাঙালি কথা বলতেছি, আরেকজনকে কাদা ছুড়াছুড়ি করতেছে, এ থেকে কিন্তু আলটিমেটলি যে আমাদের এই ক্ষতি হয়েছে। যখন আমি প্রথমে ইনভলভ হলাম, তখন আমি চিন্তা করতাম যে কেন আমরা এত পিছিয়ে। তখন আমি যেটা দেখলাম কি, আমার অভিজ্ঞতা, এখানে যদি একজন ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি কাউন্সিলর থাকে, ওইখানে কিন্তু আরেকজন মানে সাহস করে না যে আমি এখানে গিয়ে আমি দাঁড়াবো। কিন্তু আমি দেখছি এখানে যে বাঙালি কাউন্সিলর থাকে, তখন একজন চিন্তা করে যে আপনার এগেনস্ট আরেকজন বাঙালি দাঁড় করাইয়ে দিলে তখন তো আমি অন্য আরেকজন চলে আসবে। ওই জিনিসটা ওরা সহজে চিন্তা করে। এইটা থেকে আমরা কিভাবে, যতক্ষণ না আমরা বের হয়ে আসতে পারতেছি, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ, হ্যাঁ, যতই কিছু করি না কেন, আসলে কিন্তু কাজে আসবে না, ক্ষতিটা কিন্তু আমারই হইতে। হ্যাঁ, এইটাই হলো সব। এই যে বললাম স্যাক্রিফাইস করতে হবে, নিজেকে, নিজেকে প্রথম স্যাক্রিফাইস করতে হবে। এইটার থেকেও কিন্তু আমাদের আহ, মানে ধর্মেও আমাকে বলে, যদি আপনি যদি যোগ্য না হন, তাহলে যোগ্য যার মধ্যে আছে তাকে আপনি দেন, সুযোগ দেন, সে সমাজের কাজ করতে পারবে। এই দেওয়াটাও কিন্তু আপনার জন্য একটা ভালো কাজ হিসাবে আল্লাহর কাছে আপনি গৃহীত হবেন। কিন্তু এই মেন্টালিটি কিন্তু আমাদের খুব কম লোকের আছে। তবে এটা চেঞ্জ হইতেছে। ওই যে বললাম না, যে শিখতেছে এখনো, আমরা অনেক লম্বা জায়গায় যেতে হবে আমাদের। আমরা যদিও পাড়ি দিয়ে আসছি, তবে আগামীতে আমার এখনো আমি পজিটিভ, কিন্তু আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাবো। এই যে আপনি, আমি এখন একটাই কথা বলতে হয়, যেমন আপনাকে, আপনি এই যে ইয়াং ট্যালেন্টেড আমাদের, আমি প্রাউড অফ ইউ অ্যাবাউট। এখন আমি যখন দেখি আপনাকে বিভিন্ন মেইন স্ট্রিম অর্গানাইজেশনের সাথে আপনি কাজ করে যাচ্ছেন, আপনি আমাদের বাংলাদেশি ব্রিটিশ কমিউনিটিকে আপনি এখানে রিপ্রেজেন্ট করে যাচ্ছেন। আমি আপনাকে অনেক জায়গায় পেয়েছি, এম আই রাইট অর রং? তখন ওকে, আমি থ্যাংক রিয়েলি ইউ। আমি প্রাউড ফিল করি। আমি কিন্তু বিগিনিং এ আমি ভাবতাম ইউ আর নট ফ্রম বাংলাদেশ, ইউ বিলিভ মি অর নট। সবাই কারণ আমাকে আমি, এরকম করতো। হ্যাঁ, ওই লেভেলে তো আমি পাই না তো খুঁজে। এই জন্য যখন আপনার সাথে কথা বললাম প্রথম, তখন আমি বুঝলাম যে না, ইউ আর ফ্রম সেম লাইক মি, ফ্রম জি। বাংলাদেশ। তখন আমি প্রাউড ফিল করি এগুলা। তো আমাকেও এরকম প্রথম দিকে অনেকে মনে করতো আই এম নট ফ্রম বাংলাদেশ, বাংলাদেশে কাউকে মিলতো না তখন মেইন স্ট্রিমে, ফ্রন্ট লাইনে। তখন আমিও এরকম, আমি বলতাম যে বাংলা, তখন আমি চিন্তা করতাম কিরকম আরো আমি নিয়ে যেতে পারি। তো আমাদের সমস্যা আছে এখানে, ওই যেটা আপনি বলছেন, এগুলো আমাদের পরিহার করতে হবে। যে আমি যদি কাউকে নিয়ে যাই, সে তখন চাইবে আপনাকে পিছনে ফেলে দিতে। তো এই মেন্টালিটিটা কিন্তু খারাপ। এটা পিছনে আপনাকে ফেলে দিতে গেলেই আপনি আর সামনের দিকে এগোতে পারবেন না। কেননা এই দেশের মেইন স্ট্রিমে যারা কাজ করে সবাই কিন্তু ওই, আমরা যেটা বলি, ওল্ড ইজ গোল্ড, আমরা বলি না একটা কথা? হ্যাঁ। বুঝতে পারছেন না এটা? ওল্ড জি। ইজ গোল্ড। তো এখানে ওই মেইন স্ট্রিমে আপনি যারা আমাদের গোল্ড আজকে কাজ এখানে। করে, আপনি না, এই যে আপনি এই দেশে যারা কাজ করে, ওরা এর জন্য, এই দেখেন এক্সাম্পল, হাউস অফ লর্ডস কেন বানিয়ে রাখছে ওরা, তাই না? ওরাই ওই যে হ্যাঁ, ওল্ড ইজ গোল্ড, ওদেরকে তো ওই ওইখানে বসিয়ে রাখছে। বোল্ডদেরকে ছাড়তে চাইতেছেন, ওইখানে বসায় রাখছে হ্যাঁ, যাতে ওইখান ওদের কাছ থেকে আরো ওদের, কিছু পায়। হ্যাঁ, ওদের নলেজ, ওদের এক্সপেরিয়েন্স সবকিছু পায়। তো আমাদের কমিউনিটিতে এগুলা চিন্তা করতে হবে, এগুলা বুঝতে হবে। ওদেরকে সরাইয়া, ওদেরকে রেসপেক্ট করতে হবে। আর উনারা স্পেস দিলে উনাদেরকে সম্মান করতে হবে। আর উনারা পজিটিভলি ওদেরকে স্পেস দিতে হবে। কারণ আমরা যদি স্পেস না দেই, তাইলে তো ওরা জায়গা পাবে না।
ওরা কোথায় যাবে? হ্যাঁ, ওই যে আপনি এই যে বললেন আপনি যেমনে তেমনি আমরা আপনি যেটা বলছেন যেটা আসলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কথা বলছেন যে আহ, যখন আমরা যাই আমরা চাই যে আপনি আমাকে নিয়ে আসছেন তখন চাইবো আগে মানে আপনাকে ফালাই আমি এখানে বসে থাকবো, এই জিনিসটা আসলে খুবই খারাপ। এটা ধর্ম বলেন সমাজ কোনো ধর্মে কোনো সামাজিকতা কিন্তু এটা অ্যাকসেপ্ট করে না। আর আপনি যেটা না বলছেন আজকে আমি আমি যে পজিশনে আছি আলহামদুলিল্লাহ, এখানে আসার পিছনে কিন্তু কয়েকজন লোকের অবদান আছে। আমি হ্যাঁ, যত জায়গায় যাই আমি কিন্তু সবসময় ওদেরকে আমি মনে করি, রেস প্রথমেই বলি যে আমি হ্যাঁ, এদের ছাড়া আমি আসতে পারবো না। পারব না। প্রত্যেকেই এরকম। কিন্তু তাই বলে ওরা যদি মনে করে না জামান আপনি যদি মনে করেন ওরা আমাকে নিয়ে আসছে, আমি তো বসে গেছি, উনারা কে? এই মেন্টালিটি থেকে আমাদের বাহির হয়ে আসতে হবে। তবে আমি মনে করি এটা হবে আমাদের নেক্সট জেনারেশন ওরা অনেক ওপেন মাইন্ডেড, অনেক ব্রড মাইন্ডেড। ইনশাআল্লাহ আমাদের ভবিষ্যৎ জেনারেশন কিন্তু আমাদেরকে অনেক কিছু দিবে ওরা। আমি এটা আশাবাদী। তবে আমাদের হোপ ছাড়লে হবে না এবং আমাদের আইডেন্টিটিকে ভুললে হবে না। আমাদের সামাজিকতাকে ভুললে হবে না। আমাদের কালচারকে ভুললে হবে না। আমাদের যে যার রিলিজিয়াস আছে, যে যার ধর্মই পালন করেন, ওই ধর্মটাকে ভুললে হবে না। রেসপেক্ট করতে হবে প্রত্যেক জিনিসটাকে। আর যদি আপনি আপনার আইডেন্টিটি ভুলে যান তাহলে দেখবেন আপনি কিছুতেই আপনি সাকসেস হবেন না। দেখবেন আমাদের অনেক এক্স্যাক্টলি, কারণ ছেলেমেয়ে দেখবেন অনেক গুড এডুকেশন দেখবেন। বাট ওদের সাকসেস নাই। হাতে গোনা লোকের দেখবেন সাকসেস। এজ এক্সাম্পল আমাদের দেখেন ওই যে ফরমার আমাদের হাই কমিশনার ছিলেন, আমরা প্রাউড করি যাকে নিয়ে। উনাকে দেখে দেখেন অনেক অনেক কিন্তু উনাকে ওনার ফুট স্টেপে কিন্তু ফলো করে অনেক। এখন আমার ৩ জন না ৪ জন আরো মনে হয় ফরেন সার্ভিসে আছে, অ্যাম্বাসেডর হাই কমিশনার হিসেবে বিভিন্ন দেশে, আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটি, এবং আরো ভবিষ্যতে আরো যাবে। তো শুধু এই শুধু এইটাও না, আরেকটা জিনিস যেটা আমি ইয়ে করছি যে আমাদের কমিউনিটিতে অনেক ভালো টপ লেভেলে আছে, কিন্তু সামটাইমস আমরা কিন্তু ওদেরকে মিস ইউজ করে ফেলি, যার জন্য ওরা এই কমিউনিটি থেকে হ্যাঁ, দূরে সরে যায়। ওরা কিন্তু চিন্তা করে যে এখানে থাকলে হয়তো আমার জন্য এটা খারাপ হবে। এই যে আপনি বলছেন যে এক সামান্য একটার জন্য হয়তো তার ক্যারিয়ারটা নষ্ট হয়ে যাবে, এই জন্য ওরা হ্যাঁ। দে ডোন্ট ফিল সেফ। এটা অনেক আছে। এরকম অনেক আমি আমার এই জার্নির মধ্যে আমি অনেক দেখেছি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে, বিভিন্ন জায়গায়। আমি ঠিকই এটা আপনার সাথে আমি একমত। তো এইগুলা আমাদের এই যে মেইন মাইন্ডেড যেটাকে বলা হয়, আমরা বলি যে হ্যাঁ, ছোট চিন্তা। খুবই সংকুচিত মন। হ্যাঁ, এই ছোট চিন্তাগুলো আমরা দূরে সরে রাখতে হবে। এবং এই যে বললাম নিজের ঘরের সাকসেস, পাশের বাড়ির সাকসেস, এলাকার সাকসেস, এগুলা কোনো সময় চিন্তা করা উচিত না এটা যে আমি কালো, আমি বাংলাদেশি, আমারই সাকসেস শুধু হবে না, আমার থেকে ভালো একজন তাকে আমি তাকে সুযোগ দেওয়া উচিত। কারণ আর আপনি নাইলে যদি আপনাকে যদি একজন ভালো কিছু করে আর আপনি যদি মনে করেন, তাইলে কিন্তু সে আরেকজনকে সাহায্য করবে, যেটা আমি দেখছি। কারণ আমার যত প্রথম এক্সপিরিয়েন্স যখন হচ্ছিল তখন ওরা একটু কনফিউজ ছিল। কারণ ওই যে বললেন না যে যখন সে ভালো করছে তা যাওয়ার পর তো আর ফালাই দিছে, কিন্তু যখন আমার সাথে ওরা ডিল করছে দেখছে যে না ও তো এরকম করে নাই, কিন্তু হ্যাঁ, পরে কি হয়েছে সে আমার থেকে পজিটিভ, ওর মাইন্ডটা পজিটিভ হয়েছে, সে আরেকজনকে হেল্প করছে কিন্তু আমি যদি খারাপ কিছু করতাম তখন হয়তো কি আরো 10 জনের রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যেত। বন্ধ হয়ে যেত। অ্যাবসলিউটলি। এই জন্য এগুলা খুব ভেরি, যেমন আমি যে বড়তে আছি, আমার যে কাউন্সিলে আমি এজ এ বাংলাদেশি ব্রিটিশ হিসাবে আমি এখানে আছি, প্রাউডলি আমি বলি যে আমি বাংলাদেশি, আমি ব্রিটিশ বাংলাদেশি, এখানে আমি এই কাউন্সিলে আছি। আপনাদের দোয়ায় আমি প্রাউডলি এটুকু বলতে পারি আমার কমিউনিটির যে কোনো জন আসুক আমার কাউন্সিলে, আমার নাম জিজ্ঞেস করুক, আলহামদুলিল্লাহ আপনারা পজিটিভ ফিডব্যাক পাবেন। এখন এই পজিটিভ ফিডব্যাকে একটা হেল্প হবে কি আমাদের অন্য যারা জেনারেশন যারা আসবে এখানে, পলিটিক্যালি আসুক আর নন পলিটিক্যালি আসুক, ওরা প্রাউড ফিল করবে যখন আমার নাম শুনবে। আর আমাদের যাদের সাথে ওরা কাজ করবে তারাও ফিল করবে যে না, we will get good service from this Bangladeshi community, origin এক্স্যাক্টলি। from Bangladesh. তো এই জিনিসগুলা কিন্তু নিজে এক্সাম্পল সেট করতে হবে। কাউকে আন্ডারমাইন করে না, সবসময় আপনি অন্যকে রেসপেক্টেবল মাধ্যমে বড় দেখে ওদেরকে যে সাহায্য করেন একে অন্যকে, তাহলে দেখবেন আমাদের সমাজে অনেক চেঞ্জ আসবে, আমাদের কমিউনিটিতে পরিবর্তন আসবে। আরেকটা জিনিস যেটা আমার মানে আমি চিন্তা করতেছি যে আপনার যারা কমিউনিটি লিডার আছেন, মানে বাংলাদেশি কমিউনিটি লিডার ফ্রন্ট লাইনে বলেন বা এক্স মেয়র, কাউন্সিলর যারা আছেন, আপনারা কেন সবাই একসাথে হয়ে আমাদের এমপিদেরকে নিয়ে একটা কি বলে যে হান্টিং সার্ভিস করেন না কেন, যে কমিউনিটি থেকে কমিউনিটি লিডার বাইর করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় আপনারা যান না কেন একসাথে হয়ে? তখন যখন ওরা জানবে, অনেকে আছে জানেও না যে আপনি হয়তো ব্রেন্টের, অনেকে হয়তো জানে না আপনি কাউন্সিলর বা আপনি মেয়র ছিলেন,
কিন্তু আপনারা যখন সবাই একসাথে যাবেন বিভিন্ন জায়গায় ইংল্যান্ডের, তখন ওরা দেখতে পারবে যখন যে আমার বাঙালি কমিউনিটি আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পাবে। কিন্তু সে দেখতেছে ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি, যে আমি আমাদের এশিয়ানের কথা বলতেছি বা আফ্রিকানদের কথা বলতেছি, সে দেখতেছে যে তার কমিউনিটির একজন আছে অন্য কমিউনিটির, কিন্তু আমার কমিউনিটি বাঙালি কমিউনিটির কেউ নাই। এটা কিন্তু এই প্রজেক্টটা যদি আপনারা এই- হাতে নেন তাহলে আমি মনে করি এটা অনেক কাজে লাগবে। আপনারা এখন যা এই বলতেছি যে আমরা united হতে হবে। এই যে কমেন্টটা আপনি করেছেন বা বলছেন, এটার কথা, এটা উত্তরটা হচ্ছে এরকম। দেখেন, আমরা যারা এই দেশে মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স করি, প্রত্যেকটা মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স এর কিছু অ্যাফিলিয়েটেড অর্গানাইজেশন থাকে। প্রত্যেকটা কমিউনিটি, যেমন ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ লেবার, ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশ কনজারভেটিভ, এরকম আছে। কিন্তু এই কাজ আপনি যেটা বলছেন, এই কাজগুলোই হচ্ছে ওই সব অর্গানাইজেশনের। ট্যালেন্টকে খোঁজা, ট্যালেন্টকে সাপোর্ট দেওয়া। কিন্তু সমস্যা যে জায়গায়, ওই যে আমি এতক্ষণ ডিসকাশন করলাম, যেটা সমস্যাটা হচ্ছে ওইখানে যারা ওই ট্যালেন্ট সার্চ করবে, যারা জোগাড় করবে, তারা তো যে জায়গাতে বসছে সে জায়গা ছাড়ছেও না, আর কাজও ডেলিভারি দিচ্ছে না। এখন আপনি এদের কি করবেন? তো এই মেন্টালিটি থেকে আমি বারবার সবসময়, আমাকে অনেকে খুব ভালো পায়, অনেকে হয়তো মনের দিক থেকে অনেক সময় আঘাতও পায়, আমি যে সত্য কথাটা বলে আমি বলে ফেলি। আমি যেটা দেখি যে আপনি কাজ না করেন, আপনি সরে যান, অন্যকে সুযোগ দেন। তারপরে যদি দেখা যায় সেও পারে না, অন্যকে আমরা সুযোগ দিই। এই জিনিসটা আমাদের আর যতদিন ধরে করবো না, যেমন অন্যান্য কমিউনিটি কেন এত বেশি ওরা পলিটিক্যাল ফিল্ডে বিশেষ করে আসতেছে, ওই যে ওদেরও এরকম অর্গানাইজেশন আছে এবং ওরা সাপোর্টও পাচ্ছে, ওরা ট্যালেন্ট খুঁজছে এবং ওরা রিয়েলি এনকারেজ করতেছে। তো এই জন্য কোন পার্টির আন্ডারে ওরা, কিন্তু আমি যেটা দেখছি ওরা কোনো পার্টির আন্ডারে করতেছে না, ওরা ধরেন ওদের কমিউনিটি থেকে ওরা করতেছে। না না না, এটা আমি বললাম যে প্রত্যেক পার্টিতে যে সিস্টেমটা রাখছে এটা। এখন আমরা যদি বলি পলিটিক্যাল পার্টিকে তো দোষারোপ করতে পারতাম, কিন্তু দোষারোপ করা যায় না পলিটিক্যাল পার্টিকে। এখন আসেন কমিউনিটি বেসড। কমিউনিটি বেসড যেটা, এটা ঠিকই প্রত্যেক কমিউনিটিতে সেটা সুযোগ আছে। আপনি বাইরে যাবেন কেন? আপনি আপনার ঘর থেকে শুরু করেন। আপনি যে অর্গানাইজেশন আপনি চালাচ্ছেন, সেই অর্গানাইজেশনের সদস্য যারা আছেন, মেম্বার যারা আছেন, ওনাদের ছেলে মেয়েদেরকে নিয়েই তো আপনি প্রজেক্ট করতে পারেন, স্টাডি করতে পারেন, অ্যাডভাইস করতে পারেন। এটা তো কোনো বাধা নাই এখানে। তো এইগুলা আমাদের, ওই যে বললাম, আমি আমার শুধু দেখি, আমি আমাদের দেখি না। তো এই আমি আমার থেকে আমাদের মধ্যে আসতে হবে। কমিউনিটি সাকসেস আনতে হলে আমাদের মধ্যে আসতে হবে। আমাদের মধ্যে না আসা পর্যন্ত আমরা অন্যের উপরেই ডিপেন্ডেন্ট থেকে যাব। এই যে লোকাল গভর্নমেন্টের সার্ভিসগুলো আমরা অনেক ডিপ্রাইভ হই, আমাদের বিশেষ করে আমাদের বেশি কমিউনিটি যেসব এরিয়াতে আছে, ওইখানে আমাদের প্রপার রিপ্রেজেন্টেশন নাই। যারা আছে তারা হয়তোবা আমার থেকে আরো ভালো আছে, কিন্তু ওরা ডেলিভারি দিতে মানে মনোযোগ কম সুযোগটা দিচ্ছে। পাচ্ছে না, না, সুযোগটাও হয়তো সুযোগ পাচ্ছে না, না সুযোগ আছে, কিন্তু এটা কাউন্সিল, এই দেশের পলিটিক্যাল এরিনাতে কিন্তু সুযোগ নাই, এটা বলা ভুল। এটা কিন্তু অনেকে বাইরের থেকে মনে করেন, আমরা অনেক সময় বুঝিয়ে ফেলি যে এখানে সুযোগ নাই। এখানে সুযোগ সবার সমান। এখানে আপনাকে প্রতিনিধি করা হয়েছে ডেমোক্রেসি বুথের মাধ্যমে। আপনার যে রাইট, অন্যজনের সেই রাইট। কথা বলার আপনার রাইট কেউ নিতে পারবে না, কিন্তু আপনাকে তো ডিপেন্ড, মানে কিভাবে আমি ইউজ করতেছি এটা। কথা বলার আগে আপনাকে বুঝতে হবে আপনার কাজটা, আপনাকে জানতে হবে আপনার কাজটা, আপনাকে ফিল করতে হবে আপনার কমিউনিটির কি দরকার, কোন জায়গায় ওদের অসুবিধা হচ্ছে। আমি এখন বললে তো অনেকের দুর্নাম হয়ে যায়, এগুলো দুর্নাম করছি না আমি। আসলে আমাদের বন্ধু বান্ধব অনেকেই কাউন্সিলর আছেন এই দেশে। যেমন একটা এক্সাম্পল দিই, এই দেশে গত লাস্ট ইয়ারে আমাদের ব্র্যান্ড কাউন্সিল এই দেশের মধ্যে বেস্ট কাউন্সিলর অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে। কেন হয়েছে? কংগ্রাচুলেশন। কেন হয়েছে? এটা কি শুধু, কিন্তু প্রত্যেকটা কাউন্সিলে কিন্তু লোকাল গভর্নমেন্ট থেকে অনেক ফান্ড কাটিং করা হচ্ছে। যেমন আমি আমার কাউন্সিলের একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাকে। লাস্ট 10 বছরে আমরা 176 মিলিয়ন পাউন্ড আমাদেরকে কম দেওয়া হয়েছে। এখন আজ থেকে 10 বছর আগে গভর্নমেন্ট থেকে পার পার্সন গ্রান্ট দেওয়া হতো 630 পাউন্ড অ্যাবাউট, এই যে আপনাকে রেসিডেন্টকে সার্ভিস দেওয়ার জন্য পার পার্সন। এখন ওইটা আসছে 120 সামথিং এ। এখন আপনাকে ওই ধরনের সার্ভিস তো দেওয়া সম্ভব হবে না, তবুও তো দিতে হবে সার্ভিস আপনাকে। সিস্টেম রান করতে হবে। হ্যাঁ, রান করতে হবে, তবুও তো প্রত্যেক কাউন্সিলিতে চলছে, কষ্ট হচ্ছে, চলছে। হ্যাঁ। কিন্তু এর মধ্যেও তো একটা গুড
ব্যাড, মিডিয়াম রেঞ্জ আছে। ওই যে হ্যাঁ। রেঞ্জের মধ্যে সার্ভিস দিতে গেলে একটা কাউন্সিলের সাকসেস তখনই আসে যারা কর্মচারী যারা কাজ করে স্টাফ, যারা পলিটিক্যালি ডিসিশন নেয়, দুটোটা একসাথে কাজ করতে হবে। কর্মচারীরা স্টাফরা কাজ করলে সাকসেস আনতে পারবে না যদি ডিসিশন মেকিং এরা রাইট ডিসিশন না নেয়। তখন পলিটিক্যাল লিডার যারা ওরা ডিসিশন দিতে হয়। তো আমরা সবাই মিলে আমরা কাজ করে যাচ্ছি যার ধরুন আমরা এটা অ্যাচিভ করতে পারি। শুধু এটা না, আমরা আরো কয়েকটা জিনিসে আমরা বেশ অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে আমাদের কাউন্সিল। তো এগুলো ওই একটু যে যদি একটু যদি বলেন এইটা, তাহলে হয়তো অনেকে মানে আমরা অনেক উৎসাহিত হব, হয়তো অনেক জানতে পারবো। এইটা দেখেন, আমি আপনাকে বলি আমাদের এই যে কাউন্সিল যেটা ব্র্যান্ড কাউন্সিলটা ছিল অত্যন্ত একটা মানে টপ লেভেল সার্ভিস হোল্ডার কাউন্সিল। টপ লেভেল বলতে এটা বলতেছি যে এখানে একটা কি বলবো আপনাকে, একটা ব্যালেন্স ফ্রেজ ছিল সবকিছুতে। না না একটা ফ্রেজ ছিল, ব্যালেন্স ছিল না, একটা ফ্রেজ ছিল আগে, ব্র্যান্ড কাউন্সিল ইজ রান লাইক এ পাইন্ট অফ গিনিস। আপনি বুঝতে পারছেন না এটা? যেমন ব্র্যান্ড কাউন্সিলের যত স্টাফ আছেন সেই স্টাফের মধ্যে টপ লেভেলে যারা, তারা দে আর ফ্রম হোয়াইট কমিউনিটি। যে একটা পয়েন্ট অফ গিনিসের উপরে তাকে সাদা লেয়ার দেখবেন আর বাকিগুলা দেখবেন কালার্ড। তো ওই জায়গা থেকে আমাদের কাউন্সিলে আমরা এখন প্রায় 60% আমরা আদার ওয়ে রাউন্ড করে ফেলছি। বুঝাইতে পারছি কিনা আপনাকে? জি। যেমন আমাদের ডাইভার্স কমিউনিটির 60% আমাদের এখন টপ রেঞ্জের জবগুলাতে আছে। ঢাকাতে হচ্ছে কি, আমাদের কমিউনিটির অসুবিধা সুবিধাটা ওরা ভালোভাবে বুঝতে পারতেছে। ওরা এখন ব্র্যান্ডে থাকুক ওই স্টাফরা, আর নিউ আমে থাকুক আর ক্রয়ডনে থাকুক, সমস্যা তো একটাই তো। হ্যাঁ, যার ধরুন ওরা তখন আপনাকে ওই যে রাইট জায়গায় আপনাকে আমাদের এইগুলা করতে গিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। আমাদের লিডার আমার মনে হয় এই দেশের মধ্যে মনে হয় ব্রিটেনে অনলি লিডার মনে হয় মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ড, পাকিস্তানি মুসলিম ব্যাকগ্রাউন্ড। উই আর প্রাউড অ্যান্ড হি ইজ ডুইং ভেরি গুড জব। আমরা সবাই ওকে সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছি। at the same time এই যে স্টাফ লেভেল, স্টাফ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা আর একটা সেক্টর স্টাফ। আমাদের এখানে ওই যে আগে বললাম আমরা চেঞ্জেস নিয়ে আসতেছি। আমাদের আগে 10 জন ডাইরেক্টরের মধ্যে 10 জনই ছিল সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড। এখন দেখেন সাদা। আমাদের এখানে এখন আমাদের এখানে প্রায় 6 জন হবে ডাইভার্স ব্যাকগ্রাউন্ড কমিউনিটি। তো এই যে 6 জন আসছে, ওরা তো প্রত্যেক কমিউনিটি ওরা নিড কি জিনিসটা, প্রয়োজন কি, ওরা তো বুঝতে পারতেছে। ওদেরকে আমাদের আর মানে বোঝানো দরকার পড়ছে না। তো যার দরুন এই যে অনেক সাকসেসটা অ্যাচিভ করা যাচ্ছে সার্ভিস ডেলিভারি দিতে গিয়ে। এই পজিটিভের সাথে আমি একটু মানে আমার এক্সপেরিয়েন্স থেকে আমি অ্যাড করতেছি, এটা নেগেটিভ। অনেক সময় আমরা দেখছি যে ওই লেভেলে যাওয়ার পর আমাদের বাঙালি যারা আছে ওরা কিন্তু ভুলে যায় ওরা কোন জায়গা থেকে আসছে। ওদের ওই যে নিডটা অনেকে, কারণ বেশিরভাগই তো কেউ তো আর মানে টপ লেভেল পরিবার থেকে আসে নাই, কিন্তু ওই সময় দেখা গেছে যে ওরা ওদের কমিটির এগেইনস্টে গিয়ে কাজ করতেছে। এইটা না মানে এখানে এটা কিন্তু না এখানে ওই যে ডিসিশন মেকিং যারা যারা আমাদের কাছে তো ওরা দায়বদ্ধ। আমরা ডিসিশন মেকিং আমরা মনিটরিং করতে হবে। পলিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন যারা আছি আমরা, এটা তো কমিউনিটির রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে লোকাল রেসিডেন্টের পয়সা লোকাল রেসিডেন্টকে আপনাকে ডেলিভারি দিতে হবে। ওনারা আমাদেরকে পাঠিয়েছেন ওনাদের পক্ষ থেকে লুক আফটার করার জন্য, দেখাশোনা করার জন্য। এখন আমাদের দায়িত্বটুকু হচ্ছে আমরা প্রপারলি দেখাশোনা করছি কিনা। এখন যারা এমপ্লয়ি আছে বা কাজ করে যাচ্ছে তাদেরকেও আমাদের তাদেরও সুবিধা অসুবিধা দেখা দরকার, এবং এট দ্য সেম টাইম তো ওই যেটা বলছেন ওরা দিচ্ছে কিনা ওরা ভুলে যায়, সেটার জন্য তো দায়ী আমরা। আমরা যদি রাইট পার্সন না থাকি তাহলে আমরা রাইট ডেলিভারি দিচ্ছে কি দিচ্ছে না সেটা তো আমরা অ্যাসেস করতে পারবো না। তো প্রত্যেকটা জায়গাতে এই জন্যই মানে তবে 100% তো কোনো জায়গায় হয় না, সেটা তো আপনি স্বীকার করতে ট্রাই হবে। আওয়ার বেস্ট। হ্যাঁ, তবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের এই যে প্রত্যেকটা ডিসিশন মেকিং এ যদি আমরা রাইট মানুষগুলাকে আমরা বসাইতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক জিনিসগুলো অ্যাচিভ করার সুবিধা এখানে আছে, সুযোগ আছে।
অবশ্যই আমিও আপনার সাথে আসলে কি বলবো, আমি আশাবাদী। আমি কখনো না যে আমি হতাশ না কখনো, কিন্তু আশাবাদী। সাথে সাথে কিন্তু আমাদেরকে ওই যে আপনি যেটা বলছেন যে রাইট ওয়েতে কাজ করতে হবে, আর ওই জায়গাতে যেতে হলে আমার কি করতে হবে ওইটা আমাকে শিক্ষা নিতে হবে। দুটোরই মানে কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটি দুটোই মেনটেন করে যেতে হবে। আর এই জন্য আমি যেটা আরেকটা জিনিস হলো যে আমাদের বাঙালি যারা আছে, আমাদের ফ্যামিলি যেটা আছে, পরিবার প্রথা যেটা আছে, এই যে আপনি আপনার পরিবারের যে উদাহরণটা আপনি দিচ্ছেন, হুম, এটা কিন্তু আমাদের সবাইকে আহ মানে ফলো করতে হবে। কারণ ওখানে এখন দেখা যেতেছে কেউ কারো কোনো সম্মান নাই বা রেসপেক্ট, এগুলা আস্তে আস্তে চলে যেতেছে, যেটা আসলে এন্ড অফ দ্য ডে। আপনি যেটা বলছেন যে আমার যে কোনো আইডেন্টিটি না থাকে, এই যে আমি দেখছি আমরা মেন স্ট্রিমে যখন আমি গেছি, আমি যখন প্রাউডলি বলি আমি কে, আমি কোন জায়গা থেকে আসছে, দে রেসপেক্ট। কিন্তু একজনকে যখন বলে যে জিজ্ঞেস করে যে সে নিজেই জানে না সে কি কোন জায়গায়, ওরে আসলে কোনো ইয়ে নাই, ওরে কোনো মানে গণনাই ধরে না। দেখেন, এই যে এই দেশের মেইন স্ট্রিম যেগুলা আমি নিউজ ব্রডকাস্টিং কথা বলছি, যারা যে টিভি চ্যানেলগুলো আছে বা নিউজ পেপারগুলো আছে, প্রিন্ট মিডিয়া মেইন স্ট্রিমের কথা, আমাদের অনেক ছেলেমেয়েরা কিন্তু এঙ্গেজ এখন। হ্যাঁ, হয়তোবা আমরা জানতে পারছি না বা চিনতে পারছি না, বাট আছে, বিবিসিতেও আছে, আইটিভিতে আছে, স্কাইতে আছে, চ্যানেল 4-এ আছে, এবং দে আর ডুইং ট্রিমেন্ডাসলি গুড জব। তো সমস্যা একটা আছে আমাদের, ওই যে ফ্যামিলিতে ফ্যামিলির ভ্যালু যদি না বুঝাই আমরা বাচ্চাদেরকে, ফ্যামিলিতে যদি আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে আমাদের ব্যাক হোম, আমাদের আগের জেনারেশনের যে হিস্ট্রি কালচার এগুলো আমরা না বুঝাই, তাহলে তো আবার আমরা ওই বাচ্চাদেরকেও ব্লেম দিতে পারি না পুরোপুরি। এই জন্য ওরা বলতেছি যে আপনারা যারা মুরব্বী যারা আছেন, বাবা মা, প্যারেন্ট, যে কমিউনিটি লিডার, এদের উপর কিন্তু দায়ভারটা আসবে কিন্তু। কারণ ওরা বলবে আমাদের কখনো, আমরা কিভাবে শিখবো? আপনি দেখবেন আপনার ডানে বাঁয়ে অনেক পরিচিত লোকের কিন্তু ছেলে মেয়েরা এখন মোটামুটি চতুর্দিকে আছে ছড়িয়ে, অক্সফোর্ডে যাচ্ছে, ক্যামব্রিজে যাচ্ছে, ইউসিএল এ যাচ্ছে, ইম্পেরিয়ালে যাচ্ছে। ওরা তো ওইখান থেকে বাইরে হওয়ার পরে তো নিশ্চয়ই এক একটা জায়গায় ওরা জব করে যাচ্ছে এখন, তাই না? তো ওরা হ্যাঁ, কোথায়, নিশ্চয়ই ওরা একটা ভালো ভালো জায়গাতে আছে, কিন্তু আমরা ওই খবরও নিচ্ছি না। আর যে প্যারেন্টসরা আছেন ওরাও হয়তোবা খবর দিচ্ছেন না, কিন্তু এগুলো দেওয়া দরকার, একে অন্যকে সহযোগিতা করা দরকার। তখন আরো ওদের জন্য ভালো, যারা যে জায়গায় গিয়েছে, ওরা যদি সাপোর্ট পায়, তাইলে ওদের জন্য আরো সামনের দিকে যেতে পারবে, তাড়াতাড়ি যেতে পারবে, সময়টা একটু কম লাগবে। এই জন্য অবশ্যই। ইউনাইটেডলি কাজ করাটা সবচেয়ে বেস্ট। সো ইউনিটি, যেটাকে আমরা সবসময় বলি, ইউনিটি ইজ দ্য স্ট্রেংথ ফর দ্য কমিউনিটি। মানে আমি আপনার সাথে এটার সাথে আরেকটু অ্যাড করতে চাই, যেটা সততা এবং অনেস্টি। ইউনিটি তো হয় অনেক খারাপ কাজও করতে পারে, তো এইটা না, হলো মানে খুবই জরুরি এই জিনিসটা। হ্যাঁ, অনেস্টি তো মাস্ট থাকবে, অনেস্টি থাকতে হবে, সিনসিয়ারিটি থাকতে হবে আপনাকে। এই দেশে দেখেন, প্রত্যেকটা জিনিসের একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি আছে। আপনি জব করেন, জবের একটা এন্ড অফ দ্য ডে আপনাকে সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ জব আপনাকে ডেলিভারি দিতে হবে। এখানে ফাঁকিঝুঁকি করলে চলবে না। তো এইসব জিনিস আপনি খেয়াল রাখতে হবে বিগিনিং থেকে। যদি আপনার ছেলে মেয়ে সবাইকে, আমি নিজে ঠিক থাকি, তো আমি মনে করি আমি নিজে ঠিক থাকলে আমার ছেলে মেয়েও ঠিক থাকবে, এটা খেয়াল রাখতে হবে। প্যারেন্টস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বর্তমান সময়ে আপনি যে এজ এ কাউন্সিলর হিসেবে, আমি জানি আমরা সবাই জানি যে এই গত বছর থেকে এই যে কোভিড এর কারণে খুবই একটা কঠিন সময় যাচ্ছে মানে সবার জন্যই। আর আপনাদের ব্র্যান্ড কাউন্সিল, এখানে এটা নিয়ে অনেক নিউজ হয়েছে, এই যে যে হোম ওল্ড হোম গুলাতে নিয়ে। তো এটার বর্তমান পরিস্থিতি কি একটু আমাদেরকে একটু জানাবেন, যদি আমাদের কমিউনিটির জন্য কিভাবে আপনি করতেছেন বা আহ, আপনার মেসেজটা। আসলে সত্য যেটা, আমাদের ব্র্যান্ড কাউন্সিলে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় আমরা এমন ডিফিকাল্টিজ আমরা ফেস করতে হয় নাই, যদিও আমাদের খুব বেশি বিগিনিং এ একটা প্রেশার ছিল। এটা ন্যাশনালি, যেটা ওই যে এনএইচএস সেক্টর গুলাতে লিমিটেশন ছিল, প্রত্যেক জায়গাতে যেরকম আমাদের এইখানে এইরকম। তবে প্রেশার যেটা ছিল, ওই যে রোগীর সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য হসপিটালে এগুলাতে জায়গা দেওয়া যাচ্ছিল না। তবে এভেনচুয়ালি আমরা কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাউন্সিল থেকে আমরা ম্যানেজ করতে পেরেছি, যে পিপিই যেগুলো আছে এগুলো আমরা কাউন্সিল থেকে আমরা অনেক একদম স্টক করেছিলাম, আমরা রাইট টাইমে কিন্তু আমরা এগুলো ডেলিভারি দিতে পেরেছি। আমাদের ব্র্যান্ড কাউন্সিলের প্রত্যেকটা সেক্টরে আমাদের যেগুলো কাজ করে গেছিল, যেমন হোমস, রেসিডেন্সিয়াল হোম বলেন বা নার্সিং হোম বলেন বা আমাদের
স্টাফ যারা ফ্রন্ট লাইন যারা কাজ করতেছে ওদেরকে আমরা কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু কোনো ঘাটতি ছিল না আমরা প্রাউড আমাদের চিফ এক্সিকিউটিভ যে ছিল তখন তো জানি না আপনাদের অনেকের হয়তো জানা ছিল না তখন একটা সময় আসছিল যখন আমরা কাউন্সিলররা আমরা ডিসিশন দিতে পারতাম না এটা স্পেশাল একটা পাওয়ার অ্যাক্ট করা ছিল যার ধরুন এগুলা চিফ এক্সিকিউটিভ ক্যান টেক দ্য ডিসিশন পলিটিক্যালি না নিয়ে ওরা ডিসিশন নিতে পারতো তো আমাদের ভেরি কম্পিটেন্ট একটা চিফ এক্সিকিউটিভ আমাদের আছে অফিসের মহিলা শি ওয়াজ ডান ট্রিমেন্ডাসলি গুড জব সবসময় আমাদেরকে আপডেট দেওয়া হয়েছে এবং আলহামদুলিল্লাহ এভরিথিং ইজ নাও কন্ট্রোল আপনারা জানেন আমাদের এখানে টেস্টিং সেন্টার এই যে ভ্যাকসিনেশন আসার পরেও টেস্টিং সেন্টার বা ভ্যাকসিনেশন সেন্টার আমরা অনেকগুলো আমরা করেছি হয়তো আপনারা ন্যাশনাল নিউজে দেখছেন প্রথম বিগেস্ট ভ্যাকসিনেশন টেস্টিং সেন্টারটা আমরা এখানে করেছি উনলিতে আমাদের প্রায় 9টা আমরা কমিউনিটি বেসড আমরা টেস্টিং সেন্টার করেছি ইমিডিয়েট আফটার সেকেন্ড লকডাউন ওই যে মার্চ গত ডিসেম্বরে ইদানিং আমরা আমাদের লোকাল একটা মসজিদে টেম্পলে আমরা এখানে ফেথ ফোরাম যেগুলো আছে আমরা খুব ক্লোজলি আমরা কাজ করি প্রত্যেকটা ইস্যুতে আমাদের বিভিন্ন ফেথ ফোরাম আছে এখানে আমরা খুব একে অন্য আমরা যখন দরকার আমরা মিলেমিশে কাজ করি তো আমরা আলহামদুলিল্লাহ এখন আমাদের প্রায় এবং গত সপ্তাহ পর্যন্ত প্রায় আমাদের মনে হয় 700+ আমাদের ডেথ ছিল আমাদের ব্রেন্ট কাউন্সিলে এটা অবশ্যই এটা হওয়া উচিত ছিল না তবুও কি করা যায় হয়ে গেছে এবং আমাদের এখন ইনফেক্টেড সংখ্যা অনেক কমে আসছে ন্যাশনালি এবং লোকালিও তো হোপফুলি ইনশাল্লাহ ভেরি নিয়ার ফিউচার আমরা সবকিছু আমাদের নর্মাল হবে কিন্তু আমাদের কমিউনিটিতে এই যে করোনা নিয়ে এবং করোনাকালীন সময় যে লকডাউনে অনেক গুজব আবার এই যে ভ্যাকসিন আসছে ভ্যাকসিন নিয়ে অনেক মানে তথ্য প্রচার হইতেছে এইটা নিয়ে আমাদের কমিউনিটির কাছে আপনার মেসেজটা কি আপনি কি মেসেজ দিতে আমি চান আমি আসলে শুনতে পারি নাই তবে আমি যেটা গ্যাচ করতে পারতেছি আপনার বিগিনিং পার্ট থেকে অ্যাকচুয়ালি দেখেন ন্যাশনালি আমাদের ব্রিটিশ বাংলাদেশি কমিউনিটিটা খুব ওয়ান অফ দ্য ব্যাডলি এফেক্টেড কমিউনিটি এবং আমরা যে এখন ভ্যাকসিনেশনের বেলায়ও আমরা খুব বিহাইন্ডে আছি হ্যাঁ আমার একটা অ্যাপিল থাকবে আপনার মাধ্যমে আপনার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমাদের কমিউনিটিকে এনকারেজ করা এবং বলা যে দেখেন আপনি নিজে প্রথম নিরাপদ হলে হবে না আপনাকে অন্য কেউ আপনাকে নিরাপদে নিয়ে আসতে হবে আর অন্য একজন যদি নিরাপদ হয় ভ্যাকসিনেশন নেয় সে যদি মনে করে সেফ আরেকজনে না নেয় আপনার নেইবারের পাড়া প্রতিবেশীর লোকে না নেয় তাইলে কিন্তু আপনি সেফ নাই আপনি ভ্যাকসিনেশন নিলেও আপনার এটা কাজ করবে না কেন আপনার পাশের বাড়ির ওরা নেয় নাই এর জন্য একে অন্যকে জিজ্ঞেস করতে হবে একে অন্যকে উৎসাহ দিতে হবে ওকে অন্যকে আপনাকে এই সাজেস্ট করতে হবে যে এটা কোনো খারাপ জিনিস নয় ভ্যাকসিনেশনটা নেন ভ্যাকসিনেশনটা নেওয়া আপনার জন্য জরুরি আপনার ফ্যামিলির জন্য জরুরি আপনার পাড়া প্রতিবেশীর জন্য জরুরি তো আরেকটা জিনিস এখানে আপনাকেও বলতে চাই এবং আমরা সবাই মিলে এটা করা উচিত আমরা এখানে করেছি যেটা আশা করি আপনাদের এখানে ওইটা হবে আমাদের যে লোকাল মসজিদে আমরা করেছি যে মুসলিম কমিউনিটি হিসাবে বলছি এটা একটা যদি এখনো ভ্যাকসিনেশনটা দেওয়া হয়েছে এবাভ 50 বয়স 50 বছরের উপর পর্যন্ত এখন আসছে 50+ বিলো 50 তো এখন ইয়াং জেনারেশন যারা ওরা হয়তো ভাবতে পারে যে আমাদের তো গুড হেলথ আমরা ইয়াং আছি আমাদের এটার দরকার নেই এটা কিন্তু ঠিক নয় এটা সবাই নেওয়া দরকার সবাই সেফ থাকা দরকার আপনি না নিলে আপনার বাসায় আপনার মা বাবা ভাই বোন যারা থাকবে অনেক আছে এই যেটা vulnerable আছেন তারপরে অনেক আছে আন্ডারলাইন কন্ডিশন আছে ওদের জন্য এটা আপনি না নেওয়াতে ওদের ক্ষতি হবে সেই জন্য আপনাকে নেওয়া উচিত এটা এবং আমরা রিলিজিয়াস ফ্যাক্টরে অনেকে মনে করি আমরা রমজান মাসে রোজা অবস্থায় আমরা হয়তো ভ্যাকসিনেশন নেওয়া ঠিক না এটা ঠিক না রিলিজিয়াসটা বলছেন এটা আপনি নিতে পারবেন তো আমি আমাদের মসজিদ আমাদের লোকাল এনএইচএস এর সাথে আমরা যোগাযোগ করে আমরা একটা এস্টাবলিশ করতে যাচ্ছি যে আমরা ইফতারের পর থেকেও আনটিল তারাবি পর্যন্ত যাতে আমরা খোলা রাখতে পারি কেউ ভ্যাকসিনেশন চাইলে ওই ইভিনিংয়েও যারা দিতে পারে অনেক আছে যদিও রোজা মাসে দিতে না চায়
তো সেই জিনিসটাও যেন আমাদের বাংলাদেশি অধ্যুষিত যে এলাকা আছে ওইখানে আমাদের লোকাল কাউন্সিলর যারা আছেন এবং এনএইচএস এর সাথে জড়িত যারা আছেন, কমিউনিটির সাথে জড়িত যারা আছেন, তারা সবাই মিলে যদি এই পদক্ষেপটা নেন, এটাও একটা এনকারেজমেন্ট হবে আমাদের মুসলিম কমিউনিটির জন্য। এটাই আমি আশা রাখবো আপনাদের সবার মাধ্যমে কমিউনিটির কাছে। Yeah, yeah. ধন্যবাদ আপনার ওই এই যে মেসেজটা দেওয়ার জন্য। So we'll gonna be end soon. Before end, which is we'd like to know is your what are you doing at the moment, and what is your future plan? At the moment, still I'm working with my community. I'm very much involved with my charity work and my local council job. And in the future, only Allah knows. Still, if I am a good health, Alhamdulillah, still now. In You will future, be. if I am a good health, still I want to try to help the community, and I would like to work with the community. I need all of the community's blessing, which I have get before, and I want to future as well. They should need to bless for me to work with the community here and back home as well. Always, I never ever forget about my back home in Bangladesh. I want to see my Bangladesh go forward as well, like United Kingdom as well. আমি Yeah, সবাই that's really amazing. But what is my request to all of you, through you actually, to all our political leader, like the frontline politician. I'm talking about the Bengali people, the councillor and ex-mayor. If all of you from all parties come together and do a, like they have the Britain Got Talent. So if you do some program like that, if you just, I don't think so. It will going to be take long time. Just take 1 month program, visit, select all these people, visit all the places, go and visit, talk to them, encourage them. Because once they will see you, it will give them a vision. So this is my personal request to all of you. And get together, sit down, have a coffee. I know it's quite difficult due to the COVID, and I think if you make a proper plan during this time, I think you can do, once everything will be going to be get normal. Do this kind of thing, please, and it will really help, and it will really encourage the our young generation. And same time, um, I would request to all our viewers actually, try to learn. And I hope this is not end actually, and that's why I would say, like, we want to work hard, we want to do something, we want to make a change, and but we don't know how to do it. And that's why I think people today, especially the young people, they will learn lots of things from you. And not only the young people, for our elderly people also, because no one is perfect. They could learn something from you, how they could guide their children and the young generation. and I believe it will be my last remark right now. So Mm. if it is the last, then I would like to say to you, thank you. And if I, in last 1.5 hour, I believe we spent, if I had in my uh, 1 year hour time, if in my whatever I have said, please forgive me unintentionally. If I did something mistake and anything, and my thing and my thought was good intention to whatever I have going to be said. That definitely, if anyone is, learn something from my journey, I'll be very much grateful. And still, I said you beginning, and I'm still learning from others as well. And inshallah, we'll be see you again. And finally, thanks to the your sunrise viewers again to giving us uh, really valuable their time to watching our program. Thank you. And thank you very much to you for your time and to share your story. And same, I'm with you actually. We'll be really grateful to all of them to stay with us, and we'll be happy if they will learn. And no one is perfect. If we have any mistake, please forgive us, and hope we're going to make a change, and we have to be united. Thank you Thank very you. much to Thank all you. of you. Thank Thank you. you. I wish you better.